О преславного чудесе, мира жители Сергий и Герман, ко Христу любовью распалившися, мир и миродер совокупно добре мудрено побеждают, и добродетели лествицею к совершенству жития евангельского восходят, их же яко светила велия пустыни се Христос Бог даровал, светом дел их озаряя души наша. Poklonička agencija Dveri vas vodi u manastire Starog Rasa, Fruške gore, Ovčarsko-Kablarske klisure, Primorja, Kosova i Metohije, u manastir Ostrog, Carigrad, Hilandar, Rusiju i Jerusalim. Poklonička agencija Dveri, Kragujevec. Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Draga braćo i sestre u Hristu, Pomaži Bog. pomaže Bog. It's a great blessing for me to be able to be here in the Šumadija diocese. Ovo je veliki blagoslov Božji za mene da imam priliku večeras da budem ovde u eparhiji Šumadijskoj. In the diocese of the bishop who has received us into our monastery, into the Serbian church, His Grace Bishop Jovan. U eparhiji episkopa koji nas je primio u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve, njegovo presveštenstvo, vladika Jovan. Of course, I'm sorry that I missed seeing him on this trip. Svakako da mi je žao što na ovom putu neću imati prilike da ga vidim. I know that he's on a very important mission in America while I'm here in Serbia. Ali isto tako znam da je on na jednom veoma važnom zadatku u Americi, dok sam ja ovde u Srbiji trenutno. Working for the future of Kosovo. Trudeći se i radeći za budućnost Kosova. Tonight's lecture on Father Seraphim Rouz will be a very shortened version of his biography. Večerašnje predavanje o ocu Serafimu Rouzu biće jedna veoma kratka verzija njegove biografije. The first volume of which has recently been published by Hilandar Monastery. O ovom prvom tomu njegove biografije u izdanju manastira Hilandara. This is the first of 3 volumes. Ovo je prvi od 3 toma. The life of Father Seraphim Rouz is a very unusual story. Život oca Serafima Rouza je jedna veoma neobična priča. Father Seraphim grew up far away from the Orthodox faith. Otac Serafim je porastao veoma daleko od pravoslavne vere. When growing up, he knew almost nothing about Orthodoxy. I kada je rastao, znao je veoma malo o pravoslavlju. And yet, on converting to Orthodoxy, he became a righteous and holy man. Međutim, kada je se obratio u pravoslavlje, postao je veoma vrlinski i pravedan čovek. And as Gordon has said, that he is considered by many Orthodox Christians throughout the world to be a saint. I kao što Gordana reče od strane mnogih pravoslavnih hrišćana, on se već smatra za svetog čoveka, za svetitelja. Like most Americans, Father Seraphim was born of mixed ancestry. Kao i većina Amerikanaca, i otac Serafim Rouz rođen je u mešovitom braku. His grandparents on his mother's side were from Norway. Njegovi deda i baba
sa majčine strane su iz Norveške poreklom. On his father's side, his grandmother was from the Netherlands. Sa očeve strane njegova majka je iz Holandije, and his grandfather was French. a njegov deda je bio Francuz. His parents met and married in Minnesota. Njegovi roditelji sreli su se, upoznali i uzeli u Minnesoti. Father Seraphim was born Eugene Rouse. Otac Serafim je rođen kao Evgenije Rouz, Eugene Rouz, in 1934 1934. godine in the town of San Diego in Southern California. u gradu San Diego u Južnoj Kaliforniji. He was born into a typical American Protestant family. Rođen je u jednoj tipičnoj američkoj protestantskoj porodici. He was the youngest of 3 children. Bio je najmlađi od 3 dece. He was gifted with a brilliant mind. Imao je dar izvanredne inteligencije, velikog, visokog, dubokog razuma. And in his youth he was known for his quiet, reserved, studious nature. I kada je bio mali, bio je poznat po tome što je bio tih, ali veoma čovjek, dijete tihe, ali veoma studiozne, blage naravi. One of his teachers said she felt she had to hurry in order to keep up with him. Jedna od njegovih učiteljica, recimo, rekla je da je morala da žuri da bi mogla da stigne da bude u korak sa njime. Once his mother said to him, at the rate you're studying, you'll be a very smart man one day. Njegova majka jednom prilikom je rekla, brzinom kojom ti učiš, ti ćeš jednog dana postati veoma inteligentan i pametan čovjek. Eugene said, I do not want to be smart, I want to be wise. Tada je Evgenije govorio, ja ne želim da budem pametan, ja želim da budem mudar. While growing up, he went to various Protestant churches. Dok je rastao, odlazio je u razne protestantske crkve. And studied the Bible. I proučavao je Sveto pismo. When he was 14 years old, he went on his own to be baptized and confirmed in a Methodist church. Kada je imao 14 godina, sam, dakle, po svojoj sopstvenoj odluci, odlučio je da se krsti i krstio se u metodističkoj crkvi. When he was in high school, he turned away from the Protestant religion in which he had been raised. Međutim, kada je bio u srednjoj školi, onda je okrenuo leđa protestantskoj metodističkoj crkvi u kojoj je bio kršten. Because he found it to be superficial. Zato što je jednostavno video da je to jedan najobičniji surogat vere. At this time, he wanted to apply his mind to seek for the truth in the highest sense. I tada je odlučio da svoj razum, svoju mudrost usmeri na traženje prave vere. To know and understand reality in the highest sense. I da spozna realnost u najvećem smislu. When he was in high school, he studied very deeply science and mathematics. Kada je bio u srednjoj školi, mnogo vremena posvećivao je proučavanju nauke i matematike. Thinking that this might provide a key to understanding reality. Smatrajući da će ovo biti ključ koji će mu pomoći da razume i da shvati realnost. He graduated from high school at the top of his class. Srednju školu završio je kao najbolji student u njegovoj klasi. His friends called him Eugene the Genius. Njegovi prijatelji i drugovi zvali su ga Evgenije genije. He received a college scholarship. Dobio je stipendiju da ide na fakultet. And went to Pomona College in Southern I California. otišao je na Pomona univerzitet u Južnoj Kaliforniji. By this time, he had realized that he could not find the absolute truth in science. U to vreme shvatio je da u nauci, u prirodnim naukama, ne može da pronađe apsolutnu istinu. Because science is only limited to knowledge of the material world. Zato što se nauka ograničava na znanje materijalnog sveta. And so now he began to seek for the truth in Western philosophy. I kada je to shvatio, onda je počeo da traži istinu u zapadnoj filozofiji. But soon he became bored with Western philosophy. Međutim, uskoro mu je ova zapadna filozofija dosadila. He felt he could not find the absolute truth in Western philosophy.
Pronašao je da ni u zapadnoj filozofiji ne može da pronađe apsolutnu istinu, because this philosophy was just a matter of people sitting in their offices and thinking out ideas. jer ova filozofija, zapadna filozofija, nije bila ništa drugo nego skup ljudi koji su sedeli u svojim kancelarijama i pokušavali da svojim razumom pronađu istinu. And then there came to Eugene's college campus this visiting lecturer, Alan Watts. I onda je na fakultet na koji je išao Evgenije došao ovaj gospodin Alan Watts. Alan Watts. Alan Watts had been an Anglican priest, but had left Christianity altogether. Alan Watts je bio anglikanski sveštenik, ali je u međuvremenu potpuno napustio hrišćansku religiju. And had become a proponent of Eastern religion and philosophy in the West. I onda je na zapadu postao propovednik istočnjačke filozofije i istočnjačkih religija. This was in the 1950s. Ovo je bilo otprilike oko 1950. godina. And Alan Watts was one of the initiators of the movement of Westerners towards Eastern religions. I ovaj Alan Watts je bio jedan od začetnika ideologije okretanja zapadnog sveta prema istočnjačkim religijama. Which would mushroom in the 1960s. Što je u 60. godina, taj pokret koji je započeo 50. godina rastao poput pečurke, veoma brzo. Alan Watts might be considered one of the founding fathers of the contemporary New Age movement. Tako da Alan Watts sa pravom može smatrati jednim od osnivača ovog novog pokreta 60. godina. He intrigued Eugene with the idea that one could, through Eastern meditation, arrive at an immediate apprehension of the truth. Međutim, sa tom svojom ideologijom on je zaintrigirao mladog Evgenija da kroz meditaciju čovjek može da dostigne apsolutnu istinu. Otherwise known as Buddhist enlightenment. Drugim rečima, ovaj pokret bio je poznat kao period budističkog prosvećenja. So now Eugene directed his search for the truth towards Eastern philosophy and religion. Tako da je u ovom periodu Evgenije svoj razum, svoje interesovanje okrenuo prema istočnjačkim religijama i istočnjačkim filozofijama. He studied ancient Chinese language so that he could read the Chinese philosophical texts in their original. On je čak, koliko je bio udubljen u tu istočnjačku filozofiju, učio stari kineski jezik kako bi mogao da dela kineskih filozofa čita u originalu. He graduated with a degree in Oriental languages from Pomona College. Pomona fakultet završio je i dobio diplomu A degree in Oriental languages. Dobio je diplomu u istočnjačkim jezicima. And went to the Academy of Asian Studies in San Francisco. Posle toga otišao je u San Francisco da dalje nastavi proučavanje istočnjačke religije, filozofije. Where the dean was Alan Watts. Gde je rektor univerziteta bio upravo Alan Watts. There Eugene made a very deep study of Eastern religion and philosophy. Tamo je produbio svoje znanje u istočnjačkoj religiji i filozofiji. Continued to master ancient Chinese. I nastavio da usavršava staro kineski jezik. To practice meditation. Da praktikuje meditaciju. And to visit various Eastern temples. I da posvećuje mnogobrojne istočnjačke hramove. When he was at the Academy of Asian Studies, Eugene was very much influenced by the writings of this man. I kada je bio student na Orientalnom univerzitetu u San Francisku, on je bio veoma inspirisan od strane ovog čoveka koga vidite na slici. A French philosopher named René Guénon. Francuski filozof pod imenom René Guénon. René Guénon taught Eugene two things. René Guénon je Evgenija naučio dve stvari. First of all, he taught him that in order to find the true form of a religion, you should not look at the modern form, but at the original Orthodox form of the religion. Pre svega, da bi shvatio pravu formu religije, religija ne može da se shvati i razume u novom izdanju, već da bi se shvatila, treba da se religija shvati u originalnoj, pravoslavnoj, ortodoksnoj formi ili obliku. And secondly, he taught him that the modern idea of progress is an illusion.
I druga stvar koju je naučio jeste da je moderna ideja o progresu, odnosno moderna ideja o progresu nije ništa drugo nego iluzija. He taught him that ancient man was more wise than modern man. On ga je naučio da je stari čovjek bio mudriji od čovjeka novoga doba. Because modern man was wrapped up in materialism. Zato što je moderni čovjek bio sam potopljen u materializam. U materijalnom. At the Academy of Asian Studies, Eugene studied under this Chinese philosopher. Kada je bio na ovom univerzitetu azijskih studija, Evgenije je učio pod rukovodstvom ovog čovjeka, whom he believed represented the true, authentic form of ancient Chinese philosophy. za koga je verovao da predstavlja u punoći pravu formu jednog orijentalnog azijskog čoveka i filosofa. But Eugene's search for the truth in Eastern philosophy and religion also reached a dead end. Ali Evgenijeva težnja i traženje apsolutne istine u istočnjačkoj religiji i filosofiji isto tako završilo je u slepoj ulici. He had applied his brilliant mind so diligently to seeking the truth in Eastern philosophy. On je zaista iskreno i svesrdno svoj razum usmerio u pravcu pronalaženja istine u istočnjačkoj filosofiji. And yet his soul felt empty. Međutim, njegova duša osjećala se i dalje prazna. And he was in despair at not finding the truth. I zato što nije našao istinu, došao je maltene do očajanja. This was the darkest and most painful period of his life. Ovo je bio najmračniji i najbolniji period u njegovom životu. And then one day, one of the other students of the academy introduced a new idea to Eugene. I onda jedan od njegovih kolega, studenata, uveo je i doneo je jednu novu ideju u životu mladog Evgenija. This student was studying Orthodox Christianity. Ovaj student studirao je pravoslavno hrišćanstvo. He told Eugene, "You've been studying Eastern religion and philosophy. On je rekao Evgeniju, ti si do sada studirao istočnu filosofiju i religiju. Why don't you look into the Eastern form of the religion you grew up with? A zašto se ne bi upoznao sa istočnjačkom formom religije u kojoj si odrastao? Eastern Orthodox Christianity." Istočno pravoslavno hrišćanstvo. Eugene thought, why not? Evgenij je se zapitao i rekao, pa zašto da ne? He thought he would go to an Orthodox church just to view one other religious tradition. I on je sebi rekao, otići ću u jednu pravoslavnu crkvu, eto samo da vidim kako to izgleda istočna pravoslavna religija, istočna pravoslavna crkva. Knowing through Gonona that if he was to find any truth in Christianity, it would be in the Orthodox form of Christianity. Knowing through Gonon's writings that if he was to find any truth in Christianity, it would be in the Orthodox form. Znajući i sećajući se reči njegovog francuskog učitelja Guanona, da ako će ikada upoznati i saznati istinu, da će je saznati kroz istočnu formu istine, mišljenja. And so he went to this Russian cathedral in San Francisco. I zato je otišao u rusku katedralu u San Francisku. He came for the Saturday night vigil service. Došao je u subotu večer kada se u njoj služilo bdenije. The service was entirely in the Slavonic language and Eugene did not understand a single word. Celokupno bdenije, dakle celo bdenije, bilo je na crkveno-slovenskom jeziku i Evgenije nije razumeo ni jednu jedinu reč. But he said later that when he walked into this church, something totally unexpected happened. Ali je kasnije rekao da onog momenta kada je kročio u ovu katedralu, da se desilo nešto veoma neobično i neočekivano za njega. He said, "I felt in my heart that I had come home and that all my search was over." Rekao je, u svome srcu osjetio sam kao da sam došao kući And all my search was over. i da je celokupno moje traženje za istinom završeno. It took his mind a while to catch up to what his heart already knew. Njegovom razumu uzelo je malo više nego njegovom srcu da shvati šta se to njemu dogodilo. But he said later Ali je kasnije rekao that gradually over time, da je postepeno, kako je vreme prolazilo,
as he learned more about Orthodoxy and met Orthodox people, kako je učio i napredovao u poznavanju pravoslavlja i kako je sve više upoznavao pravoslavne hrišćane and attended Orthodox services, i bio prisutan na pravoslavnim bogosluženjima, he came to a new realization. onda je došao do novog spoznanja. He said, I came to realize that the truth is not an idea, Kaže, shvatio sam da istina nije ideja sought and known by the mind, koja se traži i spoznaje kroz razum. but rather the truth is a person, Rađe, istina je ličnost sought and loved by the heart. koja se traži i spoznaje kroz srce. And he said, and that is how I met Christ. I eto, tako sam ja susreo Hrista. So after seeking the truth so fervently with his mind, he came to realize that the truth is to be known first of all by the heart. I tako, posle toliko napora i pokušaja da spozna istinu kroz razum, shvatio je da se istina spoznaje i može spoznati jedino kroz srce. He found that the truth is Jesus Christ, who said, I am the truth. On je shvatio i spoznao da je istina Isus Hristos koji je rekao, ja sam put, istina i život. And he found the true undistorted image only in the Orthodox Church. Undistorted image of Christ only in the Orthodox Church. I on je pronašao pravi, neukaljani lik Hrista i Hristov jedino u pravoslavnoj crkvi. And just as he had diligently and fervently sought for the truth, I baš kao što je tako delikatno i tako uporno pokušavao da pronađe istinu, so now that he found the truth, he wanted to diligently and fervently serve the truth. sa istom takvom revnošću, žestinom, on je želao da, pošto je pronašao istinu, sa istom takvom revnošću da ostane uz istinu To serve Christ. i da služi Hristu. He wanted to die to himself so that Christ could live in him. On je želao da umre sobom, sebi, da bi mogao da živi sa Hristom. And he wanted to live only for Christ. I on je želao jedino da živi za Hrista. It was because he had such love for truth that he had such love for Christ. I zato što je imao tako veliku ljubav za istinu, imao je tako veliku ljubav za Hrista. And this, I believe, is a key to Father Seraphim, I ja smatram da je ovo ključni moment za oca Serafima. and to why he became such a great man. I zašto je postao tako divan i veličanstven čovjek. After Father Eugene went on to graduate with a master's degree in Oriental languages. Evgenije je stekao zvanje magistra orijentalnih jezika. Then he decided to leave the academic world. I posle toga, posle sticanja magistrata, odlučio je da napusti svet akademika, akademski svet. In order to write a book of Orthodox Christian philosophy. Tako da bi mogao da napiše knjigu o pravoslavnoj hrišćanskoj filozofiji. In this book, he would trace the apostasy or stepping away of Western man from the Orthodox faith over the last 1,000 years. U ovoj knjizi on je želeo da objasni i da nas provede kroz sve korake odstupanja, hiljadugodišnjeg odstupanja zapadnog čoveka od pravoslavnog hrišćanstva. And to show how this stepping away from orthodoxy has led to an abandonment of belief in absolute truth in modern Western civilization. I da pokaže kako je odstupanje zapadnog čoveka od pravoslavnog hrišćanstva odvelo zapadni svet daleko od Stepping away from it has led to an abandonment of truth. This stepping away from orthodoxy I da je ovo an abandonment of absolute truth. odlučivanje zapadnog čoveka od istine In modern Western civilization. pokazalo kako je zapadni svet odstupio od istine. Ovo je uzorno malo duže. Yeah. And which he identified as nihilism. I ovo odstupanje zapadnog čoveka od istine u stvari odvelo je zapadnog čoveka u nihilizam.
And in the same work, he was to call his fellow Western man back to what he had lost, back to the Orthodox faith. Isto tako, cilj ove knjige bio je da pokaže put zapadnom čoveku kako da se vrati onoj istini koju je napustio. He lived in poverty in this half-basement apartment. Živeo je u siromaštvu u podrumu, u jednom malom podrumu u njegovom apartmanu. So that he could devote himself to writing this book. Tako da bi mogao da posveti sve svoje vreme pisanju ove knjige. At this time, he had still not become a member of the Orthodox Church. Dok je ovo radio, dok je pisao ovu knjigu, on i dalje još uvijek nije bio pravoslavni, još uvijek nije bio obraćen, još uvijek se nije obratio u pravoslavlje. At this time, there were very few American converts to the Orthodox faith. I u to vreme bilo je veoma malo Amerikanaca koji su primili pravoslavlje. And the Russians in the churches that Eugene would visit hardly even knew what to do with an American coming to their church. A i ruska pravoslavna crkva i Rusi u toj pravoslavnoj crkvi teško da su znali šta da rade sa ovim Amerikancima koji su počeli da dolaze u rusku pravoslavnu crkvu. One day he walked into a bookstore and saw there a print of an icon of the Mother of God of the three hands. Jednog dana ušao je u knjižaru, pravoslavnu knjižaru i video je ikonu Svete Bogorodice Troje ručice, ikonu Bogorodice sa tri ruke. Which, as you know, was brought by Saint Sava from the Holy Land. Koja je, kao što znate, doneta od strane Svetog Save iz Svete zemlje. He, right there in the story, he prayed to the Mother of God. U samoj knjižari, kada je vidio tu ikonu, on je počeo da se moli Svetoj ikoni Bogorodice Troje ručici. Grant me to enter into the heart of hearts of the Orthodox Church. Pokušavajući da na taj način uđe u srca pravoslavne crkve. Grant me to serve your son. I da služi njenom sinu. Shortly after that, Eugene was visited by this young Russian seminarian named Gleb. Uskoro posle toga, Evgenije je imao posjetu od strane ovog mladog ruskog studenta bogoslovlja Gleba. Gleb had just finished seminary. Gleb je upravo završio bogosloviju and wanted to do missionary work to Americans. I želeo da postane misionar pravoslavlja među Amerikancima. When he was in San Francisco, he heard about Eugene and went to visit him. Jer kada je bio u San Francisku, Gleb je čuo za Evgenija da živi u San Francisku i otišao je da ga pronađe i da ga obiđe. He showed Eugene a slideshow about Orthodox holy places and holy people in America. On je pokazao Evgeniju slajdove sa slikama pravoslavnih mesta, pravoslavnih bogomolja i pravoslavnih ljudi u Americi. And before leaving San Francisco, he put Eugene in contact with pious young Russian Orthodox people in the city. I pre nego što je napustio San Francisco, Gleb je Evgenija upoznao sa grupom mladih, predanih ruskih pravoslavnih hrišćana. And told them to help Eugene come into the church. I njima je rekao da pomognu Evgeniju da se obrati u pravoslavlje, da primi pravoslavlje. The most important of these young Russians was this man named Dmitri. Najvažniji od ovih Rusa bio je ovaj čovjek koji se zove Dimitrije, who became Eugene's kum. Koji je postao Evgenijev kum. Eugene was received into the Orthodox Church. Evgenije je bio obraćen, primljen u pravoslavnu crkvu by this Russian priest od strane ovog ruskog sveštenika on the Sunday of the Prodigal Son in 1962. U nedelju bludnog sina 1962. godine. Eugene came to the church in repentance. Evgenije je došao u pravoslavlje u crkvu kroz pokajanje. He felt it was appropriate that he was received into the church on the Sunday of the Prodigal Son. On je smatrao da je bilo veoma ispravno to što je u pravoslavlje primljen u nedelju bludnog sina. Because he had worshipped in Buddhist temples, zato što se molio u budističkim hramovima, he felt himself like a prodigal son returning to the arms of his father. On je sebe smatrao bludnim sinom koji se sada vraća u naručje svoga oca. When he received Holy Communion for the first time, he felt a heavenly taste in his mouth. I kada je prvom prilikom primio sveto pričešće, osjetio je nebeski ukus u svojim ustima. Which lasted for a whole week. I taj ukus božanski, osjećao je u svojim ustima
celu nedelju, tokom cele čitave nedelje. So he did not want to eat anything. Tako da celu nedelju, pošto je primio pričešće, nije želao ni hteo da jede ništa. It's interesting that in his later years he often spoke of the savor or the fragrance of orthodoxy. Zato nije ni čudo što je u svim svojim govorima, pa i u svojim delima često govorio o tom pravoslavnom mirisu, o tom pravoslavnom ukusu. He had literally tasted this savor. On je jednostavno osjetio Spasitelja i taj ukus pravoslavlja. At the end of 1962, this holy man came to San Francisco, St. John Shanghaiski. Krajem 1962. godine u San Francisco je došao ovaj sveti čovek, sveti Jovan Šangajski. As many of you know, he was a great man of prayer and a great miracle worker. I kao što mnogi od vas znaju, on je bio čovek velike molitve i čovek mnogobrojnih čuda. Who had been granted the gift of clairvoyance by God. Gift of clairvoyance. Clairvoyance, he could see the future, could see people's hearts. I čovek koji je od Boga imao dar prozorljivosti. As many of you also know, he spent much of his life in Serbia. I kao što mnogi od vas znaju, on je većinu svog života proveo u Srbiji. He was tonsured a monk, ordained a priest, and consecrated a bishop, all in Serbia. On je zamonašen, rukopoložen i hirotonisan u čin episkopa u Srbiji. When he came to San Francisco as the new bishop of the city, kada je došao u San Francisco kao novi episkop grada San Francisco, Eugene immediately recognized his holiness. Evgenije je odmah prepoznao njegovu svetost. He became Archbishop John's spiritual son and sought to follow his example. On je postao duhovno čedo svetog Jovana Maksimovića i trudio se da sleduje njegovom primjeru, njegovom životu. Seeing in Archbishop John a living embodiment of the fullness of the Orthodox faith. Videći u svetom Jovanu Maksimoviću punoću otelotvorenja istine pravoslavlja. Archbishop John in turn had much love for Eugene. Za uzvrat, sveti Jovan Maksimović imao je veoma mnogo ljubavi za Evgenija. He saw something special in him, as if knowing who Eugene would become. On je video nešto naročito, nešto posebno u Evgeniju, kao da je video u stvari šta to Evgenije može da postane, ko to Evgenije može da postane. And he sought to raise Eugene and form him in the Orthodox faith. Zato je trudio da podigne, da pomogne u uzrastanju, u podizanju Evgenija i da ga upozna sa pravoslavljem. Archbishop John lived in this house in San Francisco. Arhijepiskop Jovan živio je u ovoj kući u San Francisco. Together with the orphan children that he had brought with him from Shanghai. Zajedno sa decom siročićima koju je sa sobom doveo iz Šangaja iz Kine. He served daily liturgies in this chapel in the house. Svakodnevno je služio svetu liturgiju u ovoj kapeli, u toj kući. And Eugene would sing and read on the claros. I Evgenije za uzvrat je čitao i pevao odgovarajući na svetim liturgijama. By this time, Eugene had learned Russian and Slavonic language on his own. U ovo vreme, u međuvremenu, Evgenije je naučio ruski i crkveno-slovenski jezik kroz svoj sopstveni trud. And would sing the services in Slavonic. I pevao je celokupne sve službe na crkveno-slovenskom. This is Archbishop John's room in the house. Ovo je kuća svetog Jovana Maksimovića, soba svetog Jovana Maksimovića u kući u kojoj je živao. Where Eugene would visit him and talk with him. Gde je Evgenije često dolazio da ga posjeti i gde je provodio mnogo vremena u razgovoru sa svetim Jovanom. There was no bed in this room. Kao što vidite, u stvari ovdje se ne vidi, ja sam lično bio u toj kući, u toj sobi nema kreveta. From the time Archbishop was tonsured a monk until the time he died, he never slept on a bed. Od momenta kada se zamonašio do momenta kada je umro, sveti Jovan Maksimović nikada nije spavao u krevetu. He would spend his nights in prayer. Već bi čitave noći provodio u molitvi. This great ascetic feat was first discovered when Archbishop John was a hieromonk and a teacher at the seminary in Bitol. I ova sveta stopa svetog Jovana Maksimovića je najpre bila otkrivena onda kada je Jovan Maksimović bio profesor u bogosloviji u Bitolju.
The seminarians of the Vital seminary saw that he would spend the nights walking through the halls praying for the seminarians. A bogoslovi u Vitulskoj bogosloviji sećaju se kako je sveti Jovan Maksimović kao njihov profesor provodio čitave noći idući kroz hodnike i kroz sobe i obilazeći bogoslove. He was a teacher at the seminary along with St. Houston Popovich. U to vreme svakako bio je profesor zajedno sa ocem Justinom Popovićem. And was often visited by St. Nikolai Velimirovich. A tamo je često dolazio da ih posveti sveti Nikolaj. While Archbishop John was the bishop of San Francisco, this beautiful cathedral was built in the heart of the city. Kada je Jovan Maksimović bio arhijepiskop San Franciški, ova katedrala, ovaj saborni hram bio je podignut u samom srcu San Franciska. As I mentioned earlier, when Eugene became an Orthodox Christian, he wanted nothing else than to serve God. Kao što sam ranije rekao, kada je Evgenije postao pravoslavni hrišćanin, on nije ništa drugo želeo u svome srcu, već da služi Bogu. In 1963, he was given the opportunity to do so. 1963. godine imao je mogućnost da to učini, dobio je mogućnost da to učini, when a missionary brotherhood was founded in San Francisco. Kada je jedno misionarsko bratstvo organizovano i osnovano u San Francisku. The brotherhood was dedicated to one of the first Orthodox missionaries to America, Father Herman of Alaska. Ovo bratstvo bilo je posvećeno jednom od prvih misionara ruskih u Americi, svetom Germanu Aljaskom. Father Herman had not yet been canonized as a saint. Otac German još uvijek u to vreme nije bio kanonizovan kao svetitelj. So the brotherhood's first purpose was to spread the news of his life and miracles. Tako da je prvi cilj ovog bratstva bio da proširi vest o njegovom životu i o njegovim čudima, in order to prepare the way for his canonization. Tako da bi pripremio put za njegovu kanonizaciju. But the brotherhood's first purpose was to do missionary work to Americans. Ali je svakako glavni cilj ovog bratstva bio da misionari i da širi pravoslavlje u Americi. To bring the Orthodox faith to Americans and to bring Americans into the Orthodox Church. Da donese pravoslavlje Amerikancima i da dovede Amerikance u pravoslavlje. The brotherhood was blessed by St. John. Ovo bratstvo dobilo je blagoslov od strane svetog Jovana Maksimovića. In the beginning it consisted of Eugene and Gleb. U početku ovo bratstvo je imalo dva člana, Evgenija i Gleba. 2 Russians and a Serb. 2 Rusa i jednog Srbina. The brotherhood started a bookstore, missionary bookstore, next to the cathedral. Bratstvo je započelo sa otvarajući jednu malu knjižaru pored katedrale. At that time, this was a new idea. I u to vreme otvaranje knjižare pored sabornog hrama bilo je jedna nova ideja. It was the first Orthodox bookstore in America in a city storefront. To je bila prva pravoslavna knjižara u jednom velikom gradu u jednoj prostoriji do ulice. Americans would walk by who knew nothing of Orthodoxy would walk by the cathedral. Amerikanci koji nisu ništa znali o pravoslavlju su šetali, išli pored katedrale. Would become interested in what the Orthodox faith was about. I onda ih je taj izlog knjižare zaintrigirao da vide o čemu se to radi, šta to ima u ovoj knjižari. And would walk into the bookstore and talk to Eugene. I onda bi ušli u knjižaru i počeli da razgovaraju sa Evgenijem. Eugene would tell them about the Orthodox faith. Evgenije bi im govorio o pravoslavnoj veri. And in this way, many people were converted to Orthodoxy through Eugene. I na ovaj način, ovim putem, mnogi Amerikanci bili su obraćeni u pravoslavlje. At this time, there was very little Orthodox literature in the English language. U to vreme bilo je veoma malo pravoslavne literature na engleskom jeziku. So the brotherhood began to publish Orthodox books and magazines in English. Tako da je cilj bratstva i aktivnost bratstva bila usmjerena na publikovanje, na objavljivanje pravoslavnih knjiga i pravoslavnih časopisa na engleskom jeziku. To make the basic sources of the Orthodox faith available to their fellow Americans. Tako da osnovu izvora pravoslavne vere učine dostupnom američkom narodu. Archbishop John was a very far-sighted missionary.
Arhijepiskop Jovan bio je jedan daleko vidni, prozorljivi misionar. He knew that the Orthodox faith was for all the peoples of the world. On je znao da je pravoslavlje i pravoslavna vera namijenjena svim ljudima sveta. And that wherever an Orthodox Christian found himself, wherever in the world an Orthodox Christian lived, I da gdje god u svijetu bi pravoslavni hrišćanin našao sebe, gdje god bi se zadesio i gdje god bi pravoslavni hrišćanin u svijetu živeo, it was his duty to make the Orthodox faith available to those around him. Njegova dužnost bila je da pravoslavlje i pravoslavnu veru učini dostupnom onima oko sebe. In the San Francisco Cathedral that before had only had services in Slavonic, do tada pravoslavna katedrala u San Francisku imala je službe jedino na crkveno-slovenskom jeziku. Archbishop John insisted that there also be a divine liturgy served in English. Ali je arhijepiskop Jovan isto tako insistirao da se pojedine svete liturgije služe i na engleskom jeziku. Eugene served on the altar and sang on the kleros during these English liturgies. Evgenije je prisluživao, špecirao u oltaru i pevao za pevnicom za vreme ovih službi na engleskom jeziku. One day Archbishop John came to the bookstore when Eugene was there. Jednoga dana arhijepiskop Jovan došao je u knjižaru kada je Evgenije radio u njoj. And he asked Eugene if he would be interested in being ordained as a priest in order to serve these English liturgies. I pitao je Evgenija da li bi želeo da primi čin sveštenika kako bi na engleskom jeziku mogao da bolje posluži onim hrišćanima koji govore engleskim jezikom. Eugene said he was more drawn to the monastic life. Evgenij mu je odgovorio da njega više privlači monaški život. And that he wanted to be a monk, become a monk living in the wilderness. I da bi rađe želeo da postane monah koji živi oševničkim pustinjaškim životom. And at the same time continue the Brotherhood's missionary work by printing the Orthodox Word of God. I da u isto vreme nastavi misionarski rad bratstva koji je osnovao na publikovanju i štampanju knjiga na engleskom, pravoslavnih knjiga na engleskom jeziku. Archbishop John blessed this idea. Arhijepiskop Jovan je blagoslovio ovu ideju and said, yes, yes, i rekao da, I believe there will be a missionary monastery in Northern California. Ja verujem da će biti pravoslavni manastir u Severnoj Kaliforniji. Soon after that, Archbishop John reports. Neposredno posle toga, uskoro posle toga, arhijepiskop Jovan se upokojio. And right away he proved himself to be a heavenly intercessor. I neposredno posle toga, po svojem upokojenju, on je dokazao sebe i projavio sebe kao posrednik između hrišćana i Boga. Many miracles were performed through his prayer after his death, just as when he was alive. Mnogobrojna čuda dešavala su se onima koji su se molili Jovanu Maksimoviću po njegovoj smrti, isto kao što su se mnogobrojna čuda dešavala dok je bio živ. Eugene recorded many of these miracles and published them in the Orthodox Word, the Brotherhood's magazine. Evgenije je zabeležio mnoga od ovih čuda i objavio ih u časopisu bratstva Pravoslavna reč. Many miracles were also recorded by a Serbian hierarch, Bishop Sava Saracevic. Mnogobrojna čuda svetog Jovana Maksimovića bila su zabeležena i od strane srpskog episkopa u Americi Save Saračevića. And Eugene would translate these and publish them in English. A Evgenije bi preveo ova čuda i objavio ih na engleskom jeziku. That's Eugene at Archbishop John's funeral. To je Evgenije, dakle, na sahrani arhijepiskopa Jovana. Archbishop John's sepulchre became a center of pilgrimage for Orthodox Christians from all over the world. Grob arhijepiskopa Jovana postao je stecište hodočasnika, poklonika pravoslavnih hrišćana iz čitavog sveta. Where many miracles occurred. Gde su se mnogobrojna čuda dešavala. In the early 1990s, His Holiness Patriarch Pavle visited the sepulchre. Ranih 90. godina, tačnije 1992. godine, and sang patrijarh Pavle je posvetio grob Jovana Maksimovića. And sang a troparion to Archbishop John. I pevao je tropar Jovanu Maksimoviću. On the basis of this veneration of Archbishop John by an Orthodox patriarch, I na osnovu ovog poklonjenja
jednog patrijarha, grobu Jovana Maksimovića, the Russian Church abroad decided to canonize Archbishop John. Ruska zagranična pravoslavna crkva odlučila je da kanonizuje svetog Jovana Maksimovića. And he was canonized in San Francisco in 1994. I on je kanonizovan u San Francisku 1994. godine. As St. John of Shanghai and San Francisco. Kanonizovan je pod imenom Sveti Jovan Šangajski i San Franciški. After Archbishop John's death, the Brotherhood prepared to take its next step of moving to the wilderness. Posle upokojenja arhijepiskopa Jovana, bratstvo je odlučilo da učini još jedan korak, sljedeći prirodan korak, da se povuče dublje u pustinju. The brothers Eugene and Gleb found and bought a piece of land on the top of this mountain. Evgenije i Gleb kupili su jedno imanje na vrhu onog brda tamo u sredini. Near the little town of Platina in northern California. Blizu grada Platine u severnoj Kaliforniji. 100 years earlier, this area had been the center of the California gold rush. 100 godina ranije, ovaj predeo, ovaj kraj bio je centar čuvenog i poznatog kalifornijskog pokreta za zlato. Dakle, to je bio prostor na kome se iskopavalo zlato. The gold miners had left long before. Međutim, kopači zlata su davno napustili ovaj kraj. But American Indians still lived in the area. Ali američki indijanci još uvek su živeli u ovim predelima. It was a real Wild West. To je bio, dakle, pravi divlji zapad. The brothers moved to their land on the feast of the Dormition of the Mother of God in 1969. Bratstvo se preselilo na ovo imanje na praznik Uspenja Presvete Bogorodice 1969. godine. When the brothers sang the service to the Dormition on that day outdoors because they had no church. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice bratstvo je proslavilo na otvorenom, zato jer u to vreme nisu imali ništa, nije bilo ništa podignuto na tom imanju. And as they sang the service, a deer came from the woods and sat down beside them. I dok su oni služili službu Uspenju Presvete Bogorodice, jedna srna došla iz šume i sela tu pored njih za vreme službe. When they sang the magnification hymns to the Mother of God during Matins, kada su pevali veličanije Presvetoj Bogorodici na jutrenju, the deer stood up. Srna je ustala. The deer stood up, stayed standing until the end of the hymns, and then quietly sat down till the end of the service. Za vreme veličanija srna je stajala zajedno sa njima, da bi na kraju veličanija srna ponovo sela i ostala prisutna do kraja bogosluženja. Life in the wilderness was very hard for the brothers in the early years. Život u ovim predalima, ovakvim kakvi jesu, planinskim, bio je veoma težak za bratstvo u prvim godinama njihovog prisustva tamo. They lived in real poverty. Živjeli su, dakle, pre svega u jednom pravom siromaštvu. There was no water at the top of their mountain. Na vrhu brda, kao što vidite, na vrhu brda nije bilo vode. So they had to carry up water in old beat-up trucks or on their backs. Tako da su morali da vodu na brdo iznose ili u starim pikapima ili na svojim leđima. Their trucks would often break down or get stuck in the dirt on the dirt road leading up to the ski. Ti pikapi ili kamiončići koje su imale stari, onako potrpani, su često puta stajali i nisu mogli da izađu gore na brdo i kvarili su. It could be very hot in the summertime. Leta u ovim krajevima mogu da budu veoma, veoma topla. And very cold in the winter. I veoma hladna u toku zime. But Eugene's spirit soared in the wilderness. Ali Evgenijev duh je rastao, uzletao u ovim krajevima, u ovoj pustinji. He loved being close to God's nature and the peace and quiet of that nature. On je bio čovjek koji je voleo samoću, voleo tišinu i voleo prirodu u ovoj divljini. Eugene feeding a baby deer. Evo Evgenija ovdje gdje hrani malu srnu.
Bambi. Serbian Bambi. Bambi. In 1970, the first purpose of the Brotherhood was fulfilled. 1970. godine, dakle, prvi glavni cilj bratstva bio je ispunjen, ostvaren. When Father Herman of Alaska was canonized as America's first canonized saint. Kada je German Aljaski bio kanonizovan kao prvi svetitelj u Americi. Most of the service was written by Eugene and the St. Herman of Alaska Brotherhood. Veći deo službe za svetog Germana Aljaskog napisao je Evgenije zajedno sa njegovim bratstvom. And the Father Herman of Alaska Brotherhood became now the St. Herman of Alaska Tako da je Brotherhood. bratstvo Germana Aljaskog od 1970. godine postalo bratstvo svetog Germana Aljaskog. In the same year, Eugene and Gleb were tonsured as monks. Iste godine, 1970. godine, Evgenije i Gleb bili su zamonašeni. Bili su monaški postoji. Eugene with the name of Saint Seraphim of Sarav. Evgenije po imenu svetog Serafima Sarovskog, And Gleb with the name of the newly canonized Saint Herman of Alaska. a Gleb po imenu novo kanonizovanog svetog Germana Aljaskog. At the time of his tonsure, Eugene said he felt a little flame of inspiration or grace in his heart. Za vreme njegovog monašenja, Evgenije je pričao da je osjećao kao neki plamen u svome srcu, osjećao je prisustvo blagodati Božije. Which indicated to him that the rite of monastic tonsure is a truly sacramental action which imparts the grace of God. Što mu je ukazalo na to da je monaštvo delo blagodati Božije i što mu je ukazalo na prisustvo blagodati Božije za vreme njegovog monašenja i da je monaštvo njegovo u stvari delo i premudrosti i blagodati Božije. And this grace strengthened him for his monastic struggles. I ova blagodat koju je primio na monašenju ga je jačala i hrabrila u vreme njegovih iskušenja kao monaha. On this day he told Father Herman, I'm deeply happy that we've died to the world. I toga dana kada je zamonašen svome bratu Germanu rekao je da je veoma sam srećan što sam danas umro za ovaj svet. The Brotherhood was blessed to have two spiritual fathers. Bratstvo je bilo blagosloveno da je imalo u svom prisustvu dva duhovna oca, Both of whom were disciples of St. John Shanghaiski. i oba ova duhovna oca njihova bila su duhovna čada svetog Jovana Šangajskog. The first was Father Archimandrite Spiridon, Prvi je bio Arhimandrit Spiridon, a very simple, humble, childlike elder. jedan veoma jednostavan, smiren, skroman i detinjasti starac. Like St. John, he had been granted the gift of clairvoyance. I kao i sveti Jovan Maksimović, i on je imao dar prozorljivosti. There would be times when Father Seraphim and Father Herman would have some difficulty or problem. Bilo je vremena svakako kada su otac Serafim i otac German imali mnogo nevolja, tegoba i iskušenja. They would write to Father Spiridon seeking for his advice. I onda bi oni pisali ocu Serafimu tražeći savjet od njega. They would go to the post office and put the letter in the mailbox. Oni bi otišli u poštu i ubacili pismo u poštansko sanduče. And at the same time take out a letter from their own mailbox, a letter from Father Spiridon. I u isto vreme bi uzeli iz svog poštanskog sandučeta pismo koje je Spiridon napisao njima. And in this letter there would be an answer to all their questions. I iako bi to uradili u isto vreme, u pismu koje bi dobili od oca Spiridona, oni bi našli odgovor na njihova pitanja. The Brotherhood's other elder, spiritual father, was Bishop Nektari. Drugi duhovni otac bratstva bio je vladika Nektarije. The vicar bishop of San Francisco. Vladika Nektarije bio je vikarni episkop San Francisca. Bishop Nektari had grown up in Russia Vladika Nektarije je odrastao u Rusiji. and had been the disciple of Saint Nektari of Optina Monastery in Russia. I on je bio učenik svetog Nektarija iz Optinske pustinje u Rusiji. The last of the great line of Optina elders. Jedan od posljednjih u liniji optinskih staraca. Bishop Nektari would visit the monastery in Platina as often as he could. Vladika Nektarije posjećivao je bratstvo u Platini onoliko često koliko mu je vreme dozvoljavalo. The monks were always very joyful when he came.
I monasi su se uvek radovali kada bi vladika Nektarije dolazio da ih obiđe. They understood that Orthodox Christianity, and especially Orthodox monasticism in America, was very young and immature. Oni su shvatili da je pravoslavno samo pravoslavlje u Americi, a naročito pravoslavno monaštvo u Americi bilo veoma mlado i nezrelo. So they treasured the transmission of authentic Orthodox spirituality and monasticism coming from traditional Orthodox lands. Tako da je sve ono što je dolazilo iz tradicionalnih pravoslavnih zemalja u mlade pravoslavne predele Amerike za njih bilo nešto jedno najdragocenije blago i bogatstvo. From people like Father Spiridon and Bishop Nektari. Od ljudi kakvi su bili otac Spiridon i vladika Nektarije. In the wilderness, Father Seraphim continued his work of translating and writing Orthodox books and magazines. U kalifornijskoj divljini u kojoj se nastanio otac Serafim, on je nastavio sa pisanjem, štampanjem ili publikovanjem pravoslavnih knjiga na engleskom jeziku i pravoslavnih časopisa. He translated Orthodox Lives of Saints. On je na engleski jezik preveo žitije pravoslavnih svetaca, classic works of spiritual counsel, klasična dela duhovnih saveta, duhovnih pouka, and books of Orthodox theology. I knjige pravoslavnog bogoslovlja, pravoslavne teologije. To make the basic sources of orthodoxy available to Americans. I na taj način uspeo je da obezbedi osnovne izvore pravoslavnog učenja i pravoslavne vere na engleskom jeziku. In this way, he initiated a movement of uspeo je da inicira i da obezbedi jednu broj obraćenika ili konvertita Amerikanaca u pravoslavnu veru. And to give those converts what they needed in order to go deep into the Orthodox faith. I da im pruži ono što im je bilo po obraćanju neophodno, da se još više udube u poznanje pravoslavne vere i pravoslavnog hrišćanstva. At the same time, he made a very deep study of the writings of the Holy Fathers of the Church. U isto vreme dok je to radio, on je isto tako sam pronicao u dubine poznavanja pravoslavne teologije po svetim ocima. He wanted not just to become an expert in what the Holy Fathers said, On nije samo želeo da postane ekspert u onome što su sveti oci govorili, but to acquire the mind of the Holy Fathers. već isto tako da stekne i razum svetih otaca. He wanted to put to death his own mind, his own understanding, On je želeo da njegov lični razum, njegovo lično razumevanje postane mrtvo, da se umrtvi. so that he could acquire the mind of the Fathers. Tako da bi mogao da zadobije razum svetih otaca. Before he came moved to the wilderness, he wrote in a letter, Pre nego što se povukao u divljinu Severne Kalifornije, napisao je jedno pismo when I became a Christian, I voluntarily crucified my mind. u kome je napisao: kada sam postao hrišćanin, ja sam dobrovoljno razapeo svoj razum. And all the crosses that I have borne have only been a source of joy for me. I sve krstove koje sam posle toga poneo bili su izvor radosti za mene. I have lost nothing and gained everything. Ja nisam ništa izgubio, a sve sam zadobio. This also, I believe, is a key to Father Seraphim, I ja mislim da je ovo isto tako jedna od ključnih stvari za oca Serafima. and to why he's become such a great teacher for our times. I jedan od razloga iz kojih je on postao jedan od velikih učitelja za sve nas. He prayed to the Holy Fathers to help them enter into their mind. On se molio svetim ocima kako bi mu ta molitva svetim ocima pomogla da uđe u njihov razum, u njihov um. He knew that the mind of the Fathers is the mind of the Church, On je znao da je razum i um svetih otaca i razum crkve, and the mind of the Church is the mind of Christ, a da je crkve Hristov, because Christ is the head of the Church. zato što je Hristos glava crkve. And so in acquiring the mind of the Fathers, Father Seraphim is seeking the mind of Christ. Tako, želeći da pronikne i da zadobije svetih otaca, Serafim je želeo da zadobije Hristov. He wanted to see reality as the Fathers saw it. On je želeo da shvati i da spozna realnost onako kako su je
tražili i sveti oci. And from this mind of the fathers that Father Seraphim acquired, I od ovog uma svetih otaca koji je otac Serafim vremenom zadobio, he wrote about many contemporary issues and problems. on je pisao o mnogim savremenim temama i problemima. He said that there is no problem in our times which cannot be solved by a careful and prayerful reading of the writings of the Holy Fathers. On je smatrao da ne postoji problem u svetu koji ne može da se reši kroz pobožno i molitveno i pažljivo čitanje dela svetih otaca. He wrote about such things as the soul after death, On je pisao o stvarima i temama kao što su duša posle smrti, and contemporary after death experiences, savremena iskustva ljudi posle smrti. he wrote about and gave talks about the Orthodox, the Holy Father's teaching on creation, Pisao je i govorio o učenju svetih otaca o stvaranju sveta and showed how this is incompatible with the modern theory of evolution. i dokazivao i pokazivao kako ovo nikako se ne podudara sa učenjem savremene nauke. He also wrote about such things as the rise of false religions and sects in the West. He also wrote about the rise of false religions and sects. Isto tako pisao je o nicanju i o širenju lažnih religija i sekti u svetu, u savremenom svetu, And the contemporary charismatic or Pentecostal movement, o savremenom harizmatičkom pokretu pentekostalaca and even such things as UFO sightings. i čak i o takvim stvarima kao što su UFO, yeah, unidentified objects. Marsovci, jel tako? Neidentifikovane Leteći objekt. And again, once again, all of these he viewed from the mind of the fathers. I sve ovo, dakle, o svemu ovome pisao je i govorio u duhu svetih otaca. In reading Father Seraphim's writings, you're not reading something written through the filter of his own opinions and ideas. Čitajući dela oca Serafima, ne stečemo utisak da čitamo nešto što je prolazilo kroz filter njegovog razuma And not from modern intellectual fashions, i ne kroz filter modern intelektualnog stila, but from the point of view of the pure mind of the fathers. već kroz pogled čistog uma svetih otaca. Father Seraphim's writings, which have had such an impact on Orthodox Christians all over the world, Dela oca Serafima Rouza izvršila su uticaj na mnoge hrišćane u čitavom pravoslavnom svijetu. were printed in this humble little printing house. I njegova dela štampana su u ovoj skromnoj štampari na manastirskom imanju. The fathers were so poor that they could only afford old, outdated printing equipment. Bratstvo, dakle monasi u manastiru bili su tako siromašni da jedino što su sebi mogli da priušte bile su najjeftinije štamparije koje su mogli da nabave. In which each letter of metal type had to be set individually. I svako slovo štamparije trebalo je da bude podešeno pojedinačno, individualno. This is Father Seraphim's cell. Ovo je kelija oca Serafima Rouza. He named it Optina after Optina Monastery in Russia. I on je nazvao Optina po Optina manastir u Rusiji. The monks were so poor that they could not afford lumber for their own cells. Monasi su isto tako bili toliko siromašni da nisu mogli sebi da priušte građu za njihove lične ćelije. They got permission to take apart the 100-year-old cabins from the gold rush days. Dobili su dozvolu da upotrebe 100 godina stare kolibe iz vremena kada se u Kaliforniji kopalo zlato. And from this lumber they built their cells. I od te građe koja je bila 100 godina stara, oni su vodili sebi ove kelije. This is inside Father Seraphim's cell. Ovo je unutrašnjost kelije oca Serafima. These are pictures of the Optina elders. Ovdje su slike monaha iz
iz Optine, optinskih monaha, all of whom have been canonized as saints. I svi ovi optinski monasi kasnije su kanonizovani, već su bili kanonizovani kao svetitelji. The fathers were always seeking new ways in order to bring the Orthodox faith to their fellow Americans. Oci ovog bratstva uvek su tražili nove načine na koje su mogli da privedu nove duše, američke duše u pravoslavlje. They helped to establish little mission chapels in Northern California and Oregon. Zato su se trudili da osnuju nove misionarske ćelije i kapele u Severnoj Kaliforniji i u Oregonu, državi Oregon. Composed mostly of American converts to Orthodoxy. I sve ove male misionarske parohije bile su sačinjene od Amerikanaca obraćenika u pravoslavlje. In 1977, Fathers Seraphim and Herman were ordained as priests. 1977. godine i otac Serafim i otac German bili su rukopoloženi u Jeromonahe. And so now Father Seraphim could bring people into the Orthodox Church not only by teaching them about it, I od sada otac Serafim više je mogao da dovede nepravoslavne u pravoslavlje ne samo tako što ih je učio i podučavao, but by baptizing them and giving them Holy Communion. već i tako što ih je lično krštavao i pričešćivao. After their ordination, the fathers would often serve the Divine Liturgy outdoors. Posle njihovog obraćanja, oci, otac Serafim i otac German veoma često su služili svetu liturgiju napolje, otvoreno, In special places that they set aside for that purpose. u naročitim mestima koje su upravo bili odredili za takve slučajeve, za takve događaje. And named after Orthodox saints and feasts. I ta mesta bila su nazvana po pravoslavnim svetiteljima i pravoslavnim praznicima. Archimandrite Spiridon told the fathers to have more processions. Otac Spiridon, njihov duhovnik, savjetovao je ocu Serafimu i ocu Germanu da imaju i da održavaju što više litija. Because they sanctify the atmosphere. Zato što su na taj način osvećivali atmosferu. This is a miracle working icon of the Mother of God, Ovo je čudotvorna ikona presvete Bogorodice, before which Saint Seraphim of Sarov was healed as a boy. ispred koje sveti Serafim Sarovski je bio isceljen kao dečak. In order to claim this Wild West land for Orthodoxy, U cilju zadobijanja ovog divljeg zapada za pravoslavlje, the fathers erected crosses along the top of their mountain. oci su podigli ove krstove na svim vrhovima ove planine. Monastery gate. Ovde je manastirski ulaz, manastirska kapija. This is Father Seraphim walking by the monastery church with his typical long strides. I evo ga ovde otac Serafim kako šeta pored crkve njegovim tipičnim dugačkim koracima. He was extremely focused, concentrated, hard-working, diligent monk. On je bio veoma skoncentrisan, monah koji je veoma teško i uporno i predano radio. He was always the first in church in the morning for services, Uvek je bio prvi ujutru na sveto bogosluženje and would always be seen praying and laboring. i moglo je uvek da se vidi kako se moli i kako radi. He never wasted any time. Nikada nije trošio vreme na bilo šta And did not speak unnecessary words. i nikada nije govorio ono o čemu nije bilo potrebno da govori, dakle nikada nije prazno slovio. It was as if he knew he had not long to live. Isto tako kao da je znao da mu nije ostalo još mnogo vremena da živi. He was only an Orthodox Christian for 20 years. On je bio pravoslavni hrišćanin svega 20 godina. But in that time he has left a tremendous spiritual legacy. Ali je za to vreme ostavio jednu izvanrednu, ogromnu pravoslavno nasleđe. He often repeated the following phrase. On je veoma često ponavljao sljedeću frazu. It's later than you think. Kasnije je nego što misliš. Hasten therefore to do the work of God. Yeah. Hasten therefore to do the work of God. Pohrli dakle, požuri dakle da činiš delo Božije. Inside the monastery church, Unutrašnjost manastirske crkve. in this picture and in others, you can see the spiritual peace that Father Seraphim acquired in the monastery.
Na ovoj slici i na slikama koje ćete vidjeti možete da vidite duhovni mir koji je stekao otac Serafim u manastiru. He was deeply thankful not only that he had found the truth, On je bio veoma zahvalan i blagodaran ne samo zato što je pronašao istinu, but that he had been given such opportunities to serve the truth. već i to što mu je bila dana mogućnost da služi istini, To serve Christ. da služi Hristu. He had been truly granted the prayer that he had said to the Mother of God before her icon of the three hands. On je zaista to zadobio kroz onu molitvu koju je uputio Svetoj Bogorodici Trojeručici u San Francisku. Grant me to serve your Son. Molitvu koju je uputio, podari mi da poslužim tvome sinu. His spiritual children recall that when they were in Father Serafim's presence, his spiritual peace would pass over to them. Njegova duhovna čada sećaju se i pričaju da kada su bili u blizini oca Serafima, da je ta duhovna snaga koju je on imao veoma često prelazila i na njih. They would often come to him feeling agitated with various problems and difficulties. Oni su veoma često dolazili kod njega uzbuđeni zbog novih problema koje su imali. And they would leave his presence feeling that spiritual peace. Ali i tražeći mir, uvek su od njega odlazili ispunjeni mirom. At the monastery, many people were baptized into the Orthodox faith. U manastiru veliki broj ljudi su bili kršteni. Both in the monastery church and in the nearby streams. Kako u manastirskoj crkvi, isto tako i u manastirskim potocima koji su se nalazili na imanju. Many of these people had learned about the Orthodox faith through the monastery. Mnogi od ovih ljudi spoznali su i obrazovali se i naučili o pravoslavlju u manastiru i kroz manastir. This is theophany at the monastery. Ovo je sveto bogojavljenje u manastiru. Many young men would come to the monastery and stay for months at a time. Mnogi mladi ljudi, mladići dolazili su u manastir i ostajali u manastiru mesecima. And Father Seraphim would spend much time giving them classes about the Orthodox faith. A otac Serafim provodio je sate dnevno provodeći sa njima i učeći ih o pravoslavlju. He recognized the need to really raise and form young people in the Orthodox faith. On je zaista spoznao potrebu da obrazuje i da podigne omladinu i mlade ljude u pravoslavlju. And so that they can grow up with an Orthodox worldview or philosophy of life. Tako da mogu da porastu sa pravoslavnim pogledom na život, sa pravoslavnom filosofijom života. Father Seraphim also spent much time talking to the pilgrims who came to the monastery. Otac Serafim također je mnogo vremena provodio u razgovoru sa poklonicima koji su dolazili u manastir. He realized that America does not have deep Orthodox roots. On je veoma jasno shvatio da Amerika nema duboke pravoslavne korene. So he strove to help his fellow Americans put down those deep roots in Orthodoxy. Zato se i trudio da što više i što bolje učvrsti i ukoreni Amerikance i američki narod koji je dolazio u manastir u pravoslavlju. He said that the key to putting down deep roots in the faith is constancy. I za njega koren, najbolji način da se ovakav koren postavi bio je This means a daily constancy. That means a daily practice of the faith. bila je, dakle, svakodnevna molitva Bogu, Constancy, yeah, like every day. svakodnevna molitva Bogu. He said we daily have to spend time in prayer before God. I da svakodnevno treba da se molimo Bogu i obraćamo Bogu u molitvi. We daily have to be reading the Holy Scriptures and Orthodox spiritual I writings. svakoga dana treba da čitamo Sveto pismo i dela svetih otaca. And in addition, of course, practicing the commandments of Christ, A uz to svakako da praktikujemo zapovesti Božje, showing mercy and love towards others. i ljubav i milosrđe prema drugima. He called our daily spiritual reading and prayer daily spiritual injections. On je ova svakodnevna čitanja i molitve smatrao svakodnevnim injekcijama koje pravoslavni hrišćani treba da. He says if we skip these injections just one day,
On je smatrao da ako makar jednoga dana propustimo ovu duhovnu injekciju, that worldliness will start to invade us. da će ovaj svet, da će duh ovoga sveta u stvari izvršiti invaziju na naša bića. And we will have more of the mind of the world and less of the mind of Christ. I da ćemo imati više svest i ovoga sveta, a manje i razum Hristovu. So therefore we must renew every day our connection with God. I zato svakodnevno treba da obnavljamo i da jačamo naš odnos i našu vezu sa Bogom. So that we will be living not according to the world, tako da ne treba da živimo po ovome svetu, but our minds and hearts will be directed towards the heavenly kingdom. Već da naš i naša srca budu usmerena prema nebeskom carstvu. The fathers began to, after their ordination, the fathers began to have yearly pilgrimages to the monastery. Pošto su bili rukopoloženi u čin Јеромонаха, otac Seraphim i otac German su otpočeli sa organizovanjem pokloničkih putovanja u manastiru. Pilgrims would stay as much as a week and a half in the monastery. Poklonici su obično ostajali po oko nedelju i po dana u manastiru. And would attend classes in the Orthodox faith. I u to vreme bi pohađali časove o pravoslavnoj veri. And attend the full daily cycle of the church's services. A isto tako bi uvijek bili prisutni i na dnevnom ciklusu bogosluženja. The monastery's spiritual fathers came to give lectures. Duhovni oci iz manastira su uvijek bili tu da drže predavanja. And Father Seraphim would give courses in books of scripture. A otac Serafim bi držao kurseve, odnosno časove iz Svetog pisma. Such as the book of Genesis and the book of Apocalypse. Naročito bi govorio o knjizi Postanja i o otkrovenju Svetog Jovana. At the pilgrimages, the students would learn church services and church singing. Na ovim pokloničkim putovanjima poklonici bi bili podučavani o pravoslavnom bogosluženju i o pravoslavnom pevanju. Crkvenom pevanju. Father Seraphim said that all Orthodox Christians should learn and know the church services. Otac Serafim je uvijek smatrao da svi pravoslavni hrišćani treba da se obrazuju i da upoznaju pravoslavno bogosluženje. At the pilgrimages, baptisms would be performed. Na ovim pokloničkim putovanjima obično su se dešavala mnogobrojna krštenja. These pictures are of the baptisms of people from the nearby city of Reading. Ovo su slike sa krštenja poklonika iz jednog grada nedaleko od Platine, Readinga u severnoj Kaliforniji. A little over an hour away from the monastery. Oko sat vožnje udaljenog od manastira. And these people had learned about the Orthodox faith through the monastery. A ovi ljudi iz ovog grada Readinga su upravo spoznali i saznali o pravoslavlju zbog prisustva manastira u njihovom kraju. I mentioned earlier that Father Seraphim had converted many people to the Orthodox faith when he was still working in the bookstore in San Francisco. Kao što sam ranije rekao, otac Serafim je mnogi Amerikance obratio u pravoslavlje dok je kao civil radio u knjižari u San Francisku. This is one such family with 7 children. Ovo je jedna od tih porodice sa 7 dece. Father Seraphim was the cum of all of them. Otac Serafim bio je kum svima njima. On this day, the father of the family was ordained a deacon at the monastery. Na ovaj dan kada je napravljena ova slika, otac od ove dece bio je rukopoložen u čin đakona. During one of the pilgrimages. Za vreme jednog od ovih pokloničkih putovanja. The fathers also began to have women's conferences in the city of Reading. Otac Serafim također započeo je sa skupovima žena u gradu Readingu. These are the participants of one of the women's conferences. Ovo su učesnici jedne od takvih konferencija u Readingu. Standing in front of the mission chapel that had been established in Reading. Stojeći ispred misionarske kapele koja je organizovana u Readingu. I'd like to tell you a little story about this mission chapel. I želeo bih da vam kažem jednu priču u vezi sa ovom kapelom. The chapel was on the property of this Russian lady named Valentina. Kapela je podignuta na imanju ove
ruske gospođe po imenu Valentine. Valentina had been a spiritual daughter of St. John Shanghaiski when St. John was still a bishop in Shanghai. Valentina je bila duhovno čedo vladike Jovana Maksimovića dok je on bio episkop u Kini. And when Archbishop John was bishop in San Francisco and Valentina was living in Reading to the north, a kada je vladika Jovan bio episkop u San Francisku, Valentina je živela u ovom gradu Readingu, severno od San Francisca. Archbishop John would visit her on his way to parishes in the north. Arhijepiskop Jovan, kad god bi išao da posjeti parohije na severu, uvek bi svratio da obiđe gospođu Valentinu u Readingu. One time, Archbishop John came to visit her and stayed longer than usual. Jednom prilikom arhijepiskop Jovan došao je da je obiđe, ali je tom prilikom ostao duže nego što je bilo uobičajeno. As he was getting in his car to leave, he suddenly decided to get out of the car and to bless her property with holy water. I jednom prilikom kada se spremao da pođe od nje i kada je ulazio u auto, ulazeći u auto, on ponovo izađe iz auta i blagoslovi njeno imanje sa svetom vodom. So we went around blessing everything. I on je tako išao okolo po njenom imanju i sve blagosiljao sa svetom vodicom. And he kept stopping at her chicken shed and blessing it. I onda je stajao, dok je to radio, uvek bi stao ispred kokošara i blagosiljao kokošar. And standing a long time praying before this chicken shed and blessing. I uvek bi tu stao malo duže nego obično i zadržao se blagosiljajući to mesto i moleći se. Valentina's mother said to Valentina, "Why does he keep blessing our chicken shed?" Majka od Valentine je bila začuđena pa je pitala Valentinu, kaže, šta on, kaže, stoji tu ispred kokošara, tu i blagosilja našeg kokošara. Valentina knew that Archbishop John was clairvoyant. Međutim, Valentina je znala da je vladika Jovan bio prozorljiv čovjek. So she told her mother, "Don't ask, Vladika knows what he's doing." I rekla je, nemoj ništa da me pitaš, vladika zna šta radi. After that, Vladika got into the car and drove north. Posle toga vladika je seo u njegov auto i otputovao na sever. A few days later, he died in the city of Seattle. Nekoliko dana kasnije, vladika Jovan upokojio se u gradu Seattle, državi Washington. It was later found that he had told people in San Francisco that he knew he was going to die. Kasnije je saznато da je vladika Jovan znao da će na ovom putu u Seattle da se upokoji. I da je to rekao ljudima oko sebe. So when he visited Valentina, he knew that he would be seeing her for the last time. Tako kada je posjetio Valentinu, on je znao da je ovo posljednji put da će je u ovom svetu vidjeti. As I said, about 3 years after he died, the monastery was begun in Latina. Kao što sam već rekao, 3 godine posle upokojenja vladike Jovana započet je manastir u Platini. And sometime after that, Valentina's chicken shed burned to the ground. I neposredno posle toga kokošar na Valentininom imanju je se zapalio i spaljen je do zemlje. With the insurance money that she received, od novca koji je Valentina dobila od osiguranja, she built a large garage. Ona je podigla jednu veliku garažu. After the fathers were ordained, many people, pilgrims coming to the monastery would stop and stay at Valentina's house on the way to the monastery. Posle rukopoloženja oca Serafima i oca Germana u čin Јеромонаха, mnogi poklonici koji su dolazili u manastir su u stvari stajali i provodili noći, imali mjesto gdje će da prespavaju u ovoj garaži. And then, as I said, there were several people from Reading who were baptized at the monastery. I kao što sam već rekao, kao što sam već pomenuo, onih nekoliko ljudi iz Readinga koji su dolazili na pokloničko putovanje i bili kršteni u manastiru iz Readinga. So now there was a need for a mission chapel in Reading. Tako se pokazala, dakle, i potreba da se u Readingu osnuje jedna kapela. The fathers received a blessing from their bishop. Oci su dobili blagoslov episkopa za počinjenje ove misionarske parohije i organizovanje kapele. And they transformed Valentina's large garage into a Orthodox chapel. A garažu Valentine su transformisali, pretvorili i preuredili u pravoslavnu kapelu. And then Valentina remembered about Archbishop John blessing her chicken shed. I tada je došlo u pamet šta je to radio vladika Jovan kada je blagosiljao njen kokošar. He had actually been blessing the site of the foundation of the future Orthodox Church in Reading. On je u stvari tada blagosiljao
temelje za podizanje i organizovanje prve pravoslavne kapele u gradu Redingu. American women converts to Orthodoxy came to the monastery in Platina also seeking a monastic life in the wilderness. Amerikanke, obraćenici i obraćenice u pravoslavlje dolazile su u manastir isto tako sa željom da postanu monahinje. So Father Seraphim found and bought a piece of land about 12 miles away from the men's monastery. Zato je otac Serafim pronašao i kupio jedno imanje udaljeno nekih 20 kilometara od njihovog manastira. And a skete for women was founded with the patron Saint Xenia of Petersburg. I na tom imanju oni su organizovali dakle jedan manastir koji je bio posvećen svetoj Kseniji iz Petrovgrada. The church was built by the nuns themselves. Crkvu su podigle same monahinje. Father Seraphim was the spiritual father of the women's monastery. Otac Serafim bio je duhovnik ovog ženskog monaškog društva. And would come there to hear the nuns' confessions and serve the divine liturgy. I dolazio je da ih obilazi, da ih ispoveda i da za njih služi svetu liturgiju. This is the current abbot of our monastery, Igumen Gerasim. Ovo je sadašnji iguman manastira otac Gerasim, koga inače poznajem, da zato ćete ga vidjeti. Father Gerasim was a novice in the monastery for a year while Father Seraphim was still alive. Otac Gerasim bio je iskušenik u manastiru godinu dana dok je otac Serafim još bio živ. I can tell you a story that Father Gerasim tells about Father Seraphim. I mogu da vam ispričam jednu priču koju otac Gerasim veoma često priča o ocu Serafimu. At the time of this story, Father Gerasim was known as Brother Gregory. U vreme kada je otac Serafim živeo tamo, otac Gerasim je bio poznat kao Grigorije, kao brat Grigorije. Once Father Seraphim went to serve the liturgy at the mission chapel in Reading. I kada je jednom prilikom otac Serafim otišao u kapelu da služi svetu liturgiju u kapeli u Redingu, and took Brother Gregory with him. On je poveo brata Grigorija sa njime. After the divine liturgy, he gave Brother Gregory $100 bill and told him to go buy groceries. Posle svete liturgije, otac Serafim dao je bratu Grigoriju $100 i poslao ga u prodavnicu da kupi namirnice. Brother Gregory went to the store, got all the groceries, and went to the checkout stand. Brat Grigorije je otišao, kupio namirnice, stavio ih u kolice i došao na kasu da plati. And he realized that he had lost $100. I onda je shvatio da je $100 izgubio. He felt terrible that he had failed in his obedience. On se osjećao užasno da nije ispunio poslušnost, poslušanje. And he called Father Seraphim on the telephone. I pozvao je telefonom oca Serafima. Father Seraphim said, "Leave the groceries there and come back to the church." Otac Serafim mu je rekao, dobro, ostavi namirnice u prodavnici i vrati se u crkvu. So as Brother Gregory was walking up towards Valentina's mission chapel, I kako je brat Grigorije išao nazad vraćajući se ka kapeli na imanju gospođe Valentine, Father Seraphim went out to meet him. Otac Serafim mu je pošao u susret. He tapped Brother Gregory on the chest and said, "You have the money right there." On je udario brata Grigorija po grudima i rekao, ti imaš tvoj novac tu na grudima, u grudima. Brother Gregory thought that he had checked his breast pocket of his podraznik. He thought he had checked it. Brat Grigorije je mislio da je on proverio i svoj džep koji je imao na grudima. But now he reached there and sure enough there was a $100 bill. A sada je ubacio ruku u taj džep i video je da mu tu stoji $100. Father Seraphim then explained to Brother Gregory that after he had talked to him on the telephone, Otac Serafim je tada objasnio bratu Georgiju da pošto je razgovarao sa njime preko telefona, he went to the church to pray. On je otišao u crkvu da se pomoli. On the wall of the church, Valentina had placed a large photograph of her spiritual father, St. John. Na zidu kapele Valentina je postavila veliki portret vladike arhijepiskopa Jovana Maksimovića. And Father Seraphim had prayed to Vladika John, and Vladika John had told him where the $100 was.
Otac Serafim se molio svetom Jovanu, odnosno Jovanu Maksimoviću, i arhijepiskop Jovan mu je rekao gde se nalazi tih $100. This is just one indication of the continued connection that Father Seraphim had with Archbishop John after Archbishop John's repose. Ovo je samo jedna od priča koja upućuje i govori i ukazuje na neprekidnu vezu koja je postojala između arhijepiskopa Jovana i oca Serafima i posle upokojenja arhijepiskopa Jovana. He frequently wrote in his journals and letters about the need to trust in the prayers of Vladika John. On je neprestano pisao u svojim delima i neprestano govorio i pisao u svojim pismima da je neophodno i potrebna konstantna stara vera u molitve arhijepiskopa Jovana. He continued to look to Archbishop John as a spiritual father and a heavenly protector of the monastery till the end of his life. On je nastavio i posle smrti arhijepiskopa Jovana da veruje u njegovo prisustvo kao duhovnog oca i u njegovo prisustvo njegovih molitava kao posrednika između Boga i manastira. About a year before he died, Father Seraphim took Brother Gregory and the other young men from the monastery to the top of the tallest mountain in the area. Oko godinu dana pre nego što se upokojio, otac Serafim je pozvao i poveo sa sobom oca Gerasima i ostalo bratstvo i uzveo ih na najviši vrh manastirskog imanja. Named Yoloboli by the local Indians. Po imenu Joloboli po imenu lokalnih indijanaca, američkih indijanaca. And there Father Seraphim told the young men about the ancient monasticism of France when France was still Orthodox. I onda je tu otac Serafim govorio monasima i bratstvu o monaštvu u Francuskoj u vreme kada je Francuska bila pravoslavna zemlja. Father Seraphim made a deep study of this and wrote much about it. Otac Serafim je proveo dosta vremena proučavajući istoriju pravoslavlja u Francuskoj i dosta je pisao o tome. This is Father Seraphim's last baptism. Ovo je poslednje krštenje oca Serafima. This was taken when Father Seraphim was serving the divine liturgy during Bright Week. Ovo je slika koja je uzeta kada je otac Serafim služio svetu liturgiju za vreme svetle nedelje. After his last Pascha service. Posle njegove poslednje paskalne liturgije. Go back one, I'm sorry. On the site where he's during this service, he is now buried. Na mestu na kome je održao u svetu liturgiju i morali su čak da ga vežu, da mu vežu ruke i noge, da ga vežu za krevet od bolova. He could not speak because there were tubes in his mouth. Nije mogao da govori zato što su već bile postavljene cevi kroz njegova usta, kroz njegov grkljan. He tried to tell us that Archbishop John had appeared in a vision to him while he was in the hospital. Pokušavao je da nam kaže da mu se u viziji javio sveti Jovan Maksimović dok je on bio u bolnici. But because of his weakness and the tubes in his mouth, he couldn't articulate exactly what Archbishop John had said to him. Ali zbog njegove slabosti, zbog njegove bolesti i zbog tuba cevi koje su bile postavljene kroz njegove usta i grkljan, mi nismo mogli da razumemo tačno šta je želeo da nam kaže. Over the years, and especially in his later years, he had frequently written about the new martyrs of the Orthodox Church. U mnogo godina njegovog života, naročito u poslednjim godinama njegovog života, on je mnogo pisao o mučenicima u pravoslavnoj crkvi. And also about those who were suffering even in his time under communism. A isto tako i onima koji su postradali u njegovo vreme pod komunizmom, za vreme komunizma. Father Seraphim underwent his final suffering in order to taste, in some way, the suffering of the martyrs. Tako da je ovo poslednji dani života oca Serafima, ovo poslednje stradanje, u stvari samo slika onog stradanja mnogih hrišćanskih svetitelja i mnogih hrišćana o kome je pisao otac Serafim. To be spiritually purified through that suffering. Da bi se kroz ovo stradanje duhovno očistio. And to bear witness to his faith. A isto tako da bi na taj način posvjedočio svoju veru. I was there during those last days of Father Seraphim's life. Ja sam bio prisutan
u ovim posljednjim danima života oca Serafima. And I bore witness to the tremendous faith and prayer with which Father Seraphim met his final suffering. I ja isto tako mogu da posvjedočim o ovim posljednjim iskušenjima, mukama, ali i posljednjim molitvama i usrdnosti oca Serafima u posljednjim danima njegovog života. His spiritual children were gathered around his bedside. Njegova duhovna deca bila su sabrana oko njegove bolesničke postelje. And were singing for him the hymns of the church. I pevali su mu crkvene pesme, crkvene himne. And Father Seraphim would be looking into heaven and praying, and tears would be streaming down his cheeks. Otac Serafim uvek je bio okrenut očima i glavom prema nebu, molio se Bogu dok su suze tekle iz njegovih očiju. There was a friend of mine who was with me at that time. Ja imam jednog prijatelja koji u to vreme bio sa mnom. He was a college student like myself. On je bio student fakulteta isto kao i ja. And was thinking about becoming Orthodox, but had not yet made a decision. I razmišljao je o tome da postane pravoslavni hrišćanin, ali još uvijek nije bio doneo odluku definitivno o tome. He was with me once when Father Seraphim was given Holy Communion in the hospital. On je bio prisutan sa mnom jednom prilikom kada je otac Serafim kada mu je bilo davano, kada je otac Serafim primao sveto pričešće. After giving Father Seraphim Holy Communion, the priest held the gospel book over his head. I pošto je otac Serafim primio sveto pričešće, Јеромонах je držao sveto evanđelje povrh njegove glave. And Father Seraphim unexpectedly lifted himself up from the bed. Otac Serafim neočekivano je podigao se sa postelje. And with his body was shaking with pain, he exerted every last ounce of his strength in order to kiss the book which had given him life. I dok se borio sa svojim bolovima, otac Serafim je sakupio poslednje deliće svoje snage da se uspravi, da se podigne sa postelje i da celiva sveto evanđelje. My friend told me that when he saw that, moj prijatelj mi je tada rekao, kada sam video tu sliku, at that moment it erased all doubts from his mind. Taj moment, ta slika potrala je svaku sumnju iz njegovog uma. And he made the decision to become Orthodox. I tada je doneo odluku da će postati pravoslavni hrišćanin. When Father Seraphim died, kada je otac Serafim umro, kada se upokojio, unlike most Americans, he was not embalmed. Za razliku od velike većine Amerikanaca, nad njegovim telom nije izvršen čin takozvanog embalmenta. Dakle, u Americi kad neko umre, u većini slučajeva i sa svim pravoslavnim hrišćanima, u pogrebnom zavodu se iz njega izvuku, dakle, celokupna sva tečnost, sva creva, sve se to isprazni i tako se našminka i pripremi za sahranu. Who was placed in a simple wooden coffin and taken to the monastery church. Već je njegovo telo položeno u jedan veoma jednostavan drveni sanduk u manastirskoj crkvi. After his death, his face naturally formed this beautiful, peaceful expression. I posle njegove smrti, njegovo lice, dakle, dobilo je jednu veoma lepu, blagodatni izraz. And became radiant, more radiant than when he was alive. I prosto je sijalo više nego dok je bilo živo. Normally when a monk dies, his face is covered with his cowl. Uobičajeno da kada monah umre, da se njegovo telo prekrije sa panom. But Father Seraphim's face was so radiant and reposed that we did not want to cover it. Ali lice oca Serafima je tako sijalo, bilo tako svetlo, da mi nismo želeli da prekrijemo njegovo lice sa panom. Little children would stand by his coffin. Mala deca su stajala oko njegovog sanduka, kovčega. There was such peace, spiritual peace coming, grace coming from his coffin. They would just want to stand there or would not be wanted to be taken away from it. Iz njegovog kovčega izlazio je takav duhovni mir, tako da deca su se prosto uhvatila za sanduk, za kovčeg i nisu želela da se udalje od kovčega. Father Seraphim was buried on the same spot where many years earlier the fathers had performed their first service in the woods on the remission of the Mother of God.
Otac Serafim sahranjen je na onom istom mestu gdje su monasi, kada su se prvi put na praznik Uspenja Presvete Bogorodice naselili na manastirsko imanje, na tom istom mjestu gdje su služili svetu službu Božju, na tom istom mjestu je i sahranjen Otac Serafim. And just as on that day many years earlier, a deer had come and sat next to them, come out from the woods and sat next to them during the service. I baš kao što je i prvoga dana u vreme te prve službe srna iz šume došla i sedela pokraj njih dok su služili službu, isto tako i na dan pogreba Oca Serafima srna se pojavila za vreme službe. So now, when Father Seraphim was being buried, a deer came from the woods and sat down next to the burial site during the burial service. I tako se i ovoga puta srna pojavila i dok je služeno opele o Ocu Serafimu, srna je prišla i prisustvovala opelu Oca Serafima. At his funeral, Bishop Nyaktari already indicated his belief that Father Seraphim was a heavenly intercessor. Za vreme opela i za vreme govora koji je održao vladika Nektarije je rekao da je Otac Serafim zaista veliki molitvenik i posrednik pred Bogom. He told one of the nuns of St. Xenia Skeet, On je rekao jednoj od monahinja Skita Svete Ksenije, do not only pray for Father Seraphim, also pray to Father Seraphim. nemojte se samo moliti za Oca Serafima, nego se i molite Ocu Serafimu. And truly, since his repose, Father Seraphim has shown himself to be a heavenly intercessor, just like his spiritual father, St. John. I zaista, po svome upokojenju, Otac Serafim postao je nebeski posrednik za mnoge, isto kao što je to postao i njegov duhovni otac, Sveti Jovan Maksimović. Many miracles have been performed through his prayers, both miracles of healing and miracles of people being brought to the Orthodox faith through his Mnoga prayers. čuda dogodila su se kroz molitvu Ocu Serafimu Rozu. Mnogi su primili pravoslavlje kroz molitve Ocu Serafimu, a isto tako i mnoga iseljenja su se dogodila. Father Seraphim continues to do missionary work from heaven. Otac Serafim i dalje nastavlja svoj misionarski rad sa neba. I'll tell you a few accounts of the miracles. I reći ću vam nekoliko primjera i događaja ovih čuda. First occurred about 2 years ago. Prvo se dogodilo prije 1-2 godine. There was a lady and her husband, both of whom were American converts, and they came to visit the monastery. Dakle, jedan bračni par, jedna gospođa, jedan gospodin koji su postali već obraćenici u pravoslavlje, došli su u manastir. Many years earlier, this woman had suffered a terrible bicycle accident. Prije mnogo godina nego što je postala pravoslavna ova gospođa, imala jedan veoma nezgodan i težak udes sa biciklom. And had terrible pain in her back, so much that she could not bend over. I strahovit bol u svojim leđima, tako da nije mogla da se savije u leđima. She came to the Father Seraphim's grave with her husband. Ona je došla na grob Oca Serafima zajedno sa njenim mužem. Her husband placed his hand on her back and prayed to Father Seraphim for her healing. Njen muž sagnuo je glavu na grob Oca Serafima i molio se za ozdravljenje svoje žene. Shortly after that, she went down to the guest house with her husband, and they were saying their prayers together. Neposredno posle toga, posle ove molitve, oni su otišli u manastirsku trpezariju i zajedno sa ostalim bratstvom da se sastanu i da obeduju. When saying her prayers, she crossed herself without thinking and bent down and made a matani all the way to the ground. I dok su se molili, ova žena prekrstila se i učinila mali poklon, metaniju, i sama se iznenadila da je u stvari bila isceljena. And she realized that all the pain was gone. I shvatila je da onaj bol koji je osjećala u leđima, taj strahoviti bol, više ne postoji, da je iščezao. To this day, her back remains healed. I do dana današnjeg njena leđa su isceljena. Another story occurred about a year ago to a man in Alaska. Druga priča je priča koja se događaj koji se zbio pre 1 godinu dana u Aljasci. This man was a Pentecostal. Ovaj čovjek bio je pentekostalac. He went to the place where St. Herman of Alaska had lived. On je otišao u mesto gdje je živeo Sveti German Aljaski. And took with him his wife and little baby. I sa sobom poveo njegovu ženu i njihovu bebu. When he came to the place where St. Herman's Kelly used to be,
Kada je došao na mesto gdje je nekada bila ćelija svetog Germanaljskog, he smelled a heavenly divine fragrance. on je osjetio božanski nebeski miris. Being a Pentecostal, he had no idea what this meant. S obzirom da je bio pentekostalac, nije imao pojma šta je to i šta to znači. But his baby, who had been crying without stop, now became quiet and peaceful. Ali njihova beba koja je do tada plakala i drala se, nisu mogli da je ustave, odjednom je prestala da plače. Sometime after that, this man had a dream. Neposredno jedno vreme posle toga ovaj čovjek imao je san. In which a monk appeared to him. I u tom snu mu se javio jedan monah. The monk told him, Monah mu je rekao, you are to become Orthodox and to become a priest. ti ćeš da postaneš pravoslavni hrišćanin i ti ćeš postati sveštenik. He asked the monk, what is your name? On je pitao monaha, kako se zoveš? The monk said, my name is Father Seraphim Rouse. Monah je odgovorio, moje ime je otac Serafim Rouz. This man had never heard the name of Father Seraphim Ovaj Rouse. čovjek nikada nije čuo za ime oca Serafima Rouza. Sometime after that, he went to an Orthodox bookstore in Alaska Jedno vreme posle toga on je otišao u pravoslavnu knjižaru u Aljasci and asked the people there, have you ever heard of someone named Father Seraphim i Rouse? pitao da li ste vi čuli nekada za osobu pod imenom otac Serafim Rouz. They gave him Father Seraphim's books and told him about Father Seraphim. Onda su mu oni dali knjige koje je napisao otac Serafim Rouz i isto tako ga upoznali sa životom i radom oca Serafima Rouza. Now this man is a catechumen preparing to be baptized in the Orthodox Church. Sada je taj čovjek oglašeni i on se priprema za obraćanje u pravoslavnu veru. As Gordon has said during the introduction, Father Seraphim is called by many Orthodox Christians already Saint Seraphim Rouse. Kao što je Gordana rekla u uvodu ovoga predavanja, mnogi oca Serafima već smatraju svetim Serafimom Rouzom, kao što možete i vidjeti na ovoj ikoni. This icon, not yet with a halo, ova ikona koja još uvijek nema oreol, was commissioned by an Italian Orthodox hieromonk. Naslikana je na zahtev jednog italijanskog pravoslavnog jeromonaha. This hieromonk had been a Roman Catholic monk. Ovaj jeromonah je bio rimokatolički monah. It was so inspired by reading about Father Seraphim that he decided to become Orthodox. Ali je bio tako inspirisan čitajući život i dela oca Serafima Rouza da je odlučio da i primio pravoslavlje. On the book here it says in Italian, it's later than you think. Na ovoj knjizi, na ikoni u ovom tekstu piše kasnije je nego što misliš. Hasten therefore to do the work of God. Zato pohitaj da činiš dela Božja. When I was in Dečani Monastery a few weeks ago, I showed this slideshow and showed them this picture. Kada sam pre nekoliko dana posjetio manastir Visoke Dečane, pokazivao sam ove slajdove i pokazivao sam ovu knjigu i ovu ikonu. And they surprised me by showing me that this monastery is now located at Dečani Monastery. This very original of this. I onda sam se iznenadio kada sam saznao da je original ove ikone sada upravo lociran u manastiru Visoki Dečani. This icon was painted in Montenegro. Ova ikona naslikana je u Crnoj Gori. I'd like to say a few words at the conclusion about Father Seraphim and then show you some slides about the monastery today. Ja bih želeo da kažem još nekoliko riječi o ocu Serafimu Rouzu i onda bih želeo da vam pokažem nekoliko slajdova, nekoliko slika o manastiru danas. Of course, Father Seraphim is very special and unique to Orthodox Christians in America, especially Orthodox converts like myself. Otac Serafim Rouz je svakako jedna jedinstvena ličnost svim pravoslavnim hrišćanima, naročito pravoslavnim hrišćanima u Americi i naročito pravoslavnim hrišćanima, obraćenicima u pravoslavlje u Americi, kao što sam ja. But as these icons indicate, Father Seraphim's significance is not only for Americans. Ali kao što ova ikona ukazuje, značaj i važnost oca Serafima nije samo za Amerikance, ne odnosi se samo na Amerikance, but for Orthodox Christians all over the world. Već i za pravoslavne hrišćane u čitavom svetu. Father Seraphim was a modern Western man. Otac Serafim je bio moderni zapadni čovjek. Who emerged out of the spiritual emptiness and materialism of the modern West. Koji je iznikao iz duhovnog siromaštva i duhovnog materializma zapadnog sveta. He identified the cause of this spiritual emptiness.
On je identifikovao uzrok ove duhovne praznine. It was the abandonment of the Orthodox faith over the A last to je 1,000 bilo years, napuštanje pravoslavne vere u posljednjih 1000 godina. which led to an abandonment of truth. Što Belief je, in truth. što je isto tako dovelo do napuštanja vere u istinu i do napuštanja istine. And as I said, he identified this as nihilism. I kao što sam rekao, on je ovo identifikovao i označio kao nihilizam. He said that on the other side of the coin of nihilism is heliasm. On je rekao da je na drugoj strani novčanice nihilizma heliasam. Heliasm is the belief that we can establish a materialistic kingdom of God or kingdom of heaven on this earth. A heliasam nije ništa drugo nego vera da se ovdje na zemlji može osnovati carstvo nebesko. When man abandons belief in the true heavenly kingdom, Kada čovjek napusti veru u pravo nebesko carstvo, he seeks to establish a false kingdom of heaven on this earth. onda on traži da ustanovi lažno nebesko carstvo ovdje na zemlji. Well, the Seraphim said that every man is faced with two choices. Otac Serafim je rekao da svaki čovjek ispred sebe ima dva izbora. The kingdom of God or the kingdom of self. Carstvo nebesko ili carstvo sopstveno, carstvo svoje, carstvo sebe. And modern Western society is based on the kingdom of self. I moderno zapadno društvo je upravo zasnovano na carstvu sopstvene ličnosti. Father Seraphim emerged out of this delusion. Otac Serafim je proiznikao, dakle, pobjegao od ove iluzije And pointed to the way to the true path to God in the Orthodox Church. I ukazao na pravi put, na put pravoslavne vere i pravoslavne crkve. And now this Western mentality based in nihilism and heliasm I sada ovaj zapadni mentalitet koji je zasnovan na zapadnom nihilizmu ili na zapadnom heliazmu is overwhelming the whole world. It's covering prekriva čitav svijet, including traditional Orthodox lands like Russia and Serbia and Greece. uključujući i tradicionalno pravoslavne zemlje kao što su Rusija, Srbija i Grčka. That's why Father Seraphim's message is pertinent for everyone, all Orthodox Christians. Zato je ova poruka oca Serafima Rouza važna i značajna za sve nas, za sve pravoslavne hrišćane. He tells all of us whether we're converts to the Orthodox faith or whether we're born into an Orthodox I on faith. govori svima nama, bez obzira da li smo mi pravoslavni hrišćani po rođenju ili smo pravoslavni hrišćani po obraćanju, And we must treasure our faith. da mi moramo da čuvamo našu veru Do not let it be diminished by the mind of the world. i da ne dozvolimo da ona bude umanjena i uprljana razumom ovoga svijeta, Do not let it be diminished by the secularism and the materialism da ne bude umanjena niti upropaštena sekularizmom ovoga svijeta i vremena and the heliasm of the modern West, i heliazmom ovog modernog svijeta, but to rather go deeper into our Orthodox faith već da nasuprot tome ulazimo i proničemo dublje u pravoslavnu veru, because we'll find in the church the true kingdom of grace, jer ćemo u crkvi pronaći istinito carstvo, blagodat carstva Božijeg and we'll find the one true path to salvation, i da ćemo pronaći jedini pravi put ka spasenju. and all the means that God has given to mankind to attain that salvation. I sva ona sredstva koja su data od Boga čoveku da pronađe taj put. Following this path, we attain to the very purpose of man's life on earth, Sledujući ovaj put, mi u stvari ostvarujemo i jedini pravi cilj čovjekovog života u ovome svetu, which is union with the truth, a to je jedinstvo sa istinom, union with Christ jedinstvo sa Hristom in his heavenly kingdom. u njegovom nebeskom carstvu. This is the monastery gate today. Ovo je ulaz u manastir danas, Monastery church. ovo je manastirska crkva, New monastery trapeza. ovo je manastirska trpezarija, Inside the monastery church, unutrašnjost manastirske crkve. we just met with the iconostasis carver and an iconographer in Belgrade today. We're going to make a new iconostasis for our church. Upravo sam se danas susreo sa jednim
duborescom i ikonopisem u Beogradu danas, pa ćemo zameniti ikonostas u manastiru. Pascha at the monastery. Ovo je Vaskrs u manastiru. Iguman Gerasim. Otac Gerasim, iguman manastira. This is the monastery Slava with the procession Litia with our patronal feast, patronal icon. Ovo je manastirska slava, Litija, za vreme manastirske slave sa ikonom zaštitnika manastira. Another Litia during the winter time. Ovo je druga jedna Litija u zimskom periodu. I ovo je bratstvo manastira Svetog Germana. I've been waiting to show this picture during my whole trip here in Kragujevcu. I've been waiting to show you this slide. Kaže, čekao sam, sve vreme da vam pokažem na kraju ovu sliku manastirskog bratstva. Verovatno prepoznajete vladiku Vladika Jovan. This is the day we were received into the Serbian Orthodox Church. Ovo je dan u koji smo primljeni u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve. It was the feast of the repose of Saint Herman of Alaska in the year 2000. Ovo je bio praznik upokrijenja Svetog Germana Aljaskog 2000. godine. These are the nuns of Saint Ksenia. Ovo su monahinje skita Svete Ksenije. And here are some of the monastery brotherhood. I ovo je deo monaškog bratstva manastira Svetog Germana u Platini. In the same year of 2000, 7 monasteries were received into the Serbian Orthodox Church in America. Iste godine, 2000. godine, 7 manastira je primljeno u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve. All of them had come out of our brotherhood. I svih 7 manastira su ponikli iz našeg manastira. And we're all American converts to the Orthodox faith. I mi smo svi američki obraćenici, konvertiti u pravoslavnu veru. In our brotherhood in Platina we now have 14 brothers. U našem monaštvu, u monaškom bratstvu u Platini mi sada imamo 14 monaha. And then in Alaska we have 3 brothers. U Aljasci imamo 3 monaha. Including one new iskušenik who's a Serb. I uključujući jednog novog iskušenika koji je Srbin. And in Wildwood we have 5 sisters in our Saint Ksenia Skit. U skitu Svete Ksenije imamo 5 monahinja, 5 sestara. In Arizona is the largest women's monastery with 20 sisters. U Arizoni imamo najveći ženski manastir sa oko 20-ak monahinja. That's the St. Paisius Monastery. To je manastir Svetog Paisija. We also have 2 monasteries in Alaska. Mi isto tako imamo 2 manastira u Aljasci. In addition to the men's monastery which I mentioned. Pored onog manastira, muškog manastira koji sam već pomenuo, there's a women's monastery with 2 nuns. Postoji jedan ženski manastir sa 2 monahinje. And they live on an island which they have all to themselves. I one žive na jednom ostrvu koje pripada celo njima. We also have women's monasteries, small women's monasteries in Indianapolis. Isto tako imamo jedan mali ženski manastir u Indianapolisu, u Indijani, with 3 nuns. Sa 3 monahinje. Another one in Missouri with 4 nuns. Još jedan u državi Missouri sa 4 monahinje. I to je sve. And we've been very, very blessed to be part of the Serbian church. I mi smatramo za delo Božjeg blagoslova, za veliki blagoslov to što smo deo Srpske pravoslavne crkve. Both when we were under His Grace Bishop Jovan, and also now when we're under His Grace Bishop Longan. I kada smo bili pod jurisdikcijom, pod rukovodstvom vladike Jovana, a i sada kada je na čelu naše eparhije vladika Longin. We value the Serbian church very much for upholding the tradition of the church. Mi cenimo Srpsku pravoslavnu crkvu zbog toga što je ostala privrženima izvornim pravoslavnim vrednostima. And for us monasteries, it's very good because the bishops in the Serbian church are true monks who have been raised in monasteries. I za naše manastire ovo je veoma važno zato što su naši episkopi i episkopsi Srpske pravoslavne crkve vezani za manastirski život i ponikli iz monaškog manastirskog života. I should also mention that several parishes were also received into the Serbian church. Isto tako želim da napomenem da su 2000. godine i nekoliko parohija primljene u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve. Including the parish in Redding. Uključujući i parohiju u Reddingu u Kaliforniji. There's also a parish in Missouri. Postoji isto tako jedna parohija u državi Missouriju. Which has a mission to black Americans.
koja je u stvari misija crnih Amerikanaca crnih. This is our present bishop, Bishop Longen. Ovo je, dakle, jedna slika sa vladikom Longinom. Visiting Bishop Grigorija of Herzegovina. Grigorije Hercegovački. Our Abbot Gerasim. Iguman Gerasim. And our newest member of our brotherhood, Abbot Pedro. I najnoviji sabrat našeg manastira, otac Pedro. Monk from Brazil. Јеромонах iz Brazila. There's also many Orthodox Christians who have been received into the Serbian Orthodox Church in Brazil. Postoji isto tako veoma mnogo pravoslavnih hrišćana koji su primljeni u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve u Brazilu. Here is some of the nuns of Saint Xenia in the front. Ovdje je nekoliko monahinja iz skita Svete Ksenije ispred u prvom redu. With nuns of the Serbian Orthodox Church from France and Brazil. Sa monahinjama Srpske pravoslavne crkve iz Francuske i iz Brazila. This is Saint Xenia. Ovo je monahinja skita Svete Ksenije. This is visiting Archbishop Jovan of the Orthodox Archdiocese of Ohrid in Macedonia. Ovo je gost arhijepiskop Jovan iz Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve. He visited us not long before he was put in prison for professing the Orthodox faith. Neposredno pre nego što je završio u zatvoru zbog ispovedanja svete pravoslavne vere. When I was recently in Macedonia, we heard news that he was going to be released. Kada sam nedavno bio u Makedoniji, kada sam čuo vest da će on uskoro biti oslobođen. And now he has been released. I sada kada je oslobođen iz zatvora, great joy of the faithful there in Macedonia and all over the world. Velika radost za sve prave pravoslavne hrišćane u Makedoniji i za sve pravoslavne hrišćane u svetu. We must continue to pray for the canonical church in Macedonia. Mi moramo I treba da nastavimo da se molimo za kanonsku crkvu u Makedoniji. Because the faithful there still endure much suffering and are making great sacrifices in order to be true to Christ's church. Jer pravi istinski pravoslavni hrišćani u Makedoniji I još uvek mnogo stradaju željni da budu uz istinu I u istini. This is the trapeza at Christmas. Ovo je, dakle, trpezarija u vreme božićnih praznika u manastiru. This is Father Serafim's grave as it looks today. Ovo je grob oca Serafima kako izgleda danas. Many people come from all over the world to pray at his grave. Mnogi ljudi dolaze iz čitavog sveta da se mole na njegovom grobu. And this is Father Serafim's grave on the 20th anniversary of his repose. A ovo je grob oca Serafima na dan 20. godišnjice njegovog upokojenja. On this day and at other times of the year we serve the divine liturgy on Father Serafim's grave. Ovoga dana mi služimo svetu liturgiju I svake godine na njegov dan služimo svetu liturgiju na njegovom grobu. Nekoliko pitanja. Može samo si ukratko da nam kaže kako se on obratio u pravoslavlje. Can you explain briefly as far as your conversion to Orthodox, how it was, how it happened? Yes. I'll have to be brief because the people are waiting for us in Žiča. Biću kratak zato što za nas čekaju nas u manastiru Žič I večeras da se vratimo. So I won't be able to show you a slideshow on my life. Tako da neću biti mogućnost da vam pokažem slajd o mom životu I obraćanju u pravoslavlje. My background is very similar to Father Serafim's. Pozadina moga života, moj život veoma je sličan životu oca Serafima Rouza. I did not have such a fervent search for the truth as he did. Ja nisam sa takvom revnošću I žestinom tražio istinu kao što je on tražio. Nevertheless, I was searching for the truth and God led me through the true faith. Ali I pored toga ja sam tražio istinu I Bog me je doveo na put istine. I came from a Protestant background. Dakle, moja prošlost je protestantska. And like Father Serafim, I was looking into Eastern religions. I kao I otac Serafim, ja sam se isto tako interesovao za istočnjačke religije. But like Father Serafim, I felt empty. Ali isto kao I otac Serafim, ja sam se osjećao praznim. I was looking for the true faith in college. Tražio sam pravu veru dok sam bio na fakultetu. And discovered the Orthodox faith in a class on religion in college. I spoznao sam istinu pravoslavlja
na jednom času istorije religije. One of the students in the class was an Orthodox convert. Jedan od studenata, mojih kolega, bio je obraćenik u pravoslavlje. And he invited any student that was interested to come to an Orthodox service. I on je pozvao sve studente koji su imali interesovanja da dođu na pravoslavno bogosluženje. The first service I went to was the canon of St. Andrew Creek during Great Lent. Prva služba na koju sam došao bio je kanon Svetog Andrije Kritskog za vreme Velikog posta. I was profoundly moved by this service. Zaista sam bio dirnut sa službom kanona Svetog Andrije Kritskog. I felt that I had come upon something very ancient, very real. Osjećao sam da sam prisustvovao nečemu što je veoma staro, ali isto tako veoma stvarno, veoma realno. And a religion that had not been invented by man, but revealed by God. I da sam bio prisutan u crkvi u kojoj je se služila religija koja nije bila osnovana od strane čoveka, već je rezultat i plod božanskog otkrovenja. I began to attend Orthodox services. Počeo sam da posećujem pravoslavna bogosluženja, da prisustvujem pravoslavnim bogosluženjima. And became involved with the Orthodox Christian Fellowship on the campus. I postao sam aktivan u udruženju pravoslavnih studenata na fakultetu. Which was composed almost entirely of American converts. I to udruženje pravoslavnih hrišćana, studenata na fakultetu je bilo sačinjeno skoro 100% od strane konvertita, odnosno obraćenika u pravoslavlje Amerikanaca. And one of those students was our present abbot, Father Gerasim. Jedan od studenata na fakultetu bio je i naš sadašnji iguman, otac Seraphim. But I still not found a person that I can entrust my soul to as a spiritual father. Ali ja još uvek tada nisam našao osobu kojoj sam mogao da poverim svoju dušu na čuvanje. And then Father Seraphim Rouz came to my campus. I onda je otac Serafim došao na naš fakultet. In that first meeting with him, when he came to give a lecture, I felt that he was the wisest person I'd ever met in my life. I prvom prilikom kada je on posetio i govorio na našem fakultetu, njega sam smatrao za jednog od najmudrijih ljudi koje sam ikada sreo. And I also felt even then that he had somehow died to himself and was living only for Christ. I isto tako sam osjećao da je on čovjek koji je umro za ovaj svet da bi živeo u Hristu. So meeting him was a turning point in my life. Tako da je moj susret sa njime bio moment kada se moj život preokrenuo. He invited me to the monastery that summer. On me je pozvao tog leta da dođem u manastir. And I was made a catechumen at the monastery that summer. I ja sam tog leta postao katehumen ili oglašeni u manastiru. Over the following year, I would visit Father Seraphim as often as I could. Tokom sljedeće godine ja sam posjećivao oca Serafima onoliko često koliko sam imao priliku. Father Seraphim was going to be my kum. Otac Serafim je trebao da bude moj kum. But he got sick right after the following year when I came to the monastery. He got sick. Ali sljedeće godine kada sam ja došao u manastir, otac Serafim je već postao bolestan i završio je u bolnici. I was baptized while he was in the hospital. I ja sam bio kršten dok je otac Serafim bio u bolnici. But after I was baptized, I came into the hospital room with my white robe. I kada sam se krstio, pošto sam se krstio, ja sam došao u bolnicu obučen u belu krštenu haljinu. And although he couldn't speak, he recognized me as a newly illumined Orthodox Christian. Iako nije mogao da govori, on me je prepoznao kao novokrštenog, novoprosvećenog pravoslavnog hrišćanina. And he smiled and squeezed my hand. Nasmejao se i stegao moju ruku. I would like to also say a few words about the conversion of my parents. Ja bih isto tako želeo da kažem nekoliko reči o obraćanju konverziji mojih roditelja. Očigledno da otac Damaskine sveti vodicu ovih dana. After I was converted, after I joined the monastery, my parents were rather not very happy about it. Pošto sam se ja obratio u pravoslavlje, moji roditelji svakako da nisu bili veoma srećni sa time što sam ja uradio. But over time they became more appreciative and became happy to have a son as a monk who could pray for them. Međutim, kako je vreme proticalo, oni su postajali sve zadovoljniji i shvatili su da i osjetili su zadovoljstvo da imaju
svoje dete, svog sina kao monaha koji se moli za njih. 2 years ago, my parents were received into the Serbian Orthodox Church in my hometown. Prije 2 godine moji roditelji primili su pravoslavlje i postali deo Srpske pravoslavne crkve u mestu moga rođenja. Now they were very joyful as being part of the Serbian Orthodox Church. I sada su veoma srećni i zadovoljni da su deo Srpske pravoslavne crkve. And now we have our own family slava. I sada imamo i našu porodičnu slavu. It's the veneration of the chains of St. Peter in January. A časne verige. Da li se u Americi slave srpski svetitelji koji način neki slične običaje kao kod nas u Srbiji ili potpuno u Rusiji ili u Grčkoj? Da li se in America do you celebrate Serbian saints? And in what way, how do you do that? And is it the same tradition? Do you do it in the same way like they do it in Russia, in Greece, or how do you celebrate Serbian saints? Yeah. Yeah, we celebrate them the same. Of course, we celebrate Serbian saints. Svakako da mi slavimo Srbe svetitelje. And since we've come into this Serbian church, we celebrate the saints more than we did before. I svakako, pošto smo došli i primljeni u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve, svakako da slavimo Srpske svetitelje više nego što smo ih slavili pre nego što smo bili u jurisdikciji Srpske pravoslavne crkve. But of course, we celebrate all the saints, and we even publish a calendar of all the saints. I ne samo da mi slavimo Srbe svetitelje, mi slavimo sve svete u crkvi i mi isto tako štampamo i kalendar sa svim svetima. Oh, he's now living in Russia and working on a Russian, mainly he lives in Russia and works on a Russian magazine. On sada živi u Rusiji i radi na štampanju ruskog časopisa ruski. One more question. What is the number of Orthodox converts in America? I do not know the exact number of the converts. Ja ne znam pravi broj obraćenika, konvertita. But the estimate that's often given of all the Orthodox Christians in America is 6 million. Ali jedan približan broj svih pravoslavnih hrišćana u Americi je oko 6 miliona. And this would not include all those. This would include those who are baptized, not all those who go to church. Ali ovo uključuje sve one koji su kršteni, ne, to nije broj onih koji su aktivni pravoslavni hrišćani. But just to conclude about this is that since Father Seraphim became Orthodox, there was a growing movement of converts to the Orthodox faith. Ali samo želim da napomenem da od onog momenta, od onog trenutka kada je otac Serafim primio pravoslavlje, da je broj konvertita, broj obraćenika Amerikanaca u pravoslavlje počeo da raste. At the end of Father Seraphim's life, he was very encouraged by this movement. I krajem svoga života otac Serafim je bio veoma ohrabren sa brojevima Amerikanaca koji su se obraćali i primljeni u krilo pravoslavne crkve. After his repose, this movement has only been growing. I posle upokojenja oca Serafima, broj konvertita u pravoslavlje još više raste. Now there's a whole wealth of Orthodox material available in English. A isto tako sada postoji čitavo bogatstvo pravoslavnog materijala na engleskom jeziku. And not only individuals convert now, but now whole Protestant churches convert together to the Orthodox I ne faith. samo da se pojedinci obraćaju pravoslavlje, već postoje čitave protestantske parohije, zajednice hrišćana, protestanata koje se obraćaju pravoslavlje. And the ministers become Protestant. The Protestant ministers become Orthodox priests. I protestantski pastori postaju pravoslavni sveštenici. Okay, thank you very much.
славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождую, сущую Богородицу, Тя величаю. Poklonička agencija Dveri vas vodi u manastire Starog Rasa, Fruške gore, Ovčarsko-Kablarske klisure, Primorja, Kosova i Metohije, u manastir Ostrog, Carigrad, Hilandar, Rusiju i Jerusalim. Poklonička agencija Dveri, Kragujevec.